Muy buenos días a todos ustedes. Espero que estén teniendo una excelente mañana. Van a tener una mejor mañana que la amiga de mi mujer que se está quedando aquí con nosotros esta mañana porque se va a despertar a los horribles sonidos de mi voz. Ahora mi mujer tiene que pasar por lo mismo, pero está acostumbrada y no tiene de otra. Firmó un papel, no sé por qué, hace muchos años donde dijo que me iba a amar hasta el fin del mundo. Entonces se la pela. Pero su amiga, lo siento muchísimo, mi estimada. Espero que mi voz no esté retumbando a través de tus ojos. Por cierto, estaba viendo Fórmula 1 ahorita, quité mis audífonos y se oye nada más los coches. ¡Pam, pam, pam, pam! Tuve que correr para la oficina. Pero en fin, esas son mis aventuras del día de hoy. Espero que estén muy bien. Ya es viernes, llegamos al fin de semana. ¡Qué rico! Merezco unas vacaciones. Sobre todo, he estado haciendo muchísimo ejercicio. Estoy acabado. Ayer no hice nada, hoy voy a irme nada más a caminar. Estoy destruido, necesito tantito descanso que no me he dado en semanas. Entonces, solamente les estoy diciendo y les estoy contando estas pendejadas. En el video del día de hoy vamos a platicar rápidamente de la crisis de los sneakers, porque este es un video que me está mandando todo el mundo, que yo también vi hace un rato. Y tenemos que entender varias cosas. Hay mucha gente, muchos de ustedes, me gusta mucho que estén aprendiendo a analizar el mercado como se debe, viendo tomando en cuenta que las noticias no son reales y que tienen un propósito, qué es lo que quieren que me hagan pensar, ¿no? Perfecto. Pero hay muchos de ustedes que creen que una noticia, y esto es solamente para que puedan volverse mejor en esto, ese es mi objetivo, ya saben que estamos en esto todos juntos. Muchos de ustedes me mandan alguna cosa que es una noticia un poco escondida, que no es mainstream, no está en todos lados. Y dicen, ¿tú crees que este sea el cisne negro? ¿Tú crees que este sea lo que están escondiendo? ¿Tú crees que esto sea lo que va a pasar? No, 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 no. La idea, recuerda, la idea no es que te den en una noticia escondida qué va a pasar. La idea es hacer que la mayor cantidad de gente se pelee y también que la mayor cantidad de gente crea algo cuando va a pasar lo contrario. Ejemplos sencillos. 2020. No se preocupen, podemos imprimir 10,000 trillones de dólares. No hay pedo, no se preocupen para nada, no va a haber inflación. 2 años, no hay inflación, no va a haber inflación, no va a haber inflación, no va a haber inflación. Bueno, esta va a ser inflación pasajera, va a pasar, va a pasar, va a pasar. En lo que te dijeron que no iba a haber inflación, ¿qué fue lo que hubo? Inflación. Y esto fue lo que me hizo la vida lo más fácil, honestamente, en el 2025 y por lo que le he estado pegando a todo, es porque en el 2025 salen y me dicen instantáneamente al principio del año, oigan, va a haber inflación. Es de hijo de tu puta madre. Ahora va a haber inflación. ¿Ahora te preocupa inflación? No es cierto, va a haber entonces lo contrario. Y ahí estamos, viendo descuentos en todos lados. Y esto obviamente va a tener impactos económicos en todos lados. Se los voy a contar y les voy a decir exactamente qué es lo que va a pasar. Pero primero les quiero enseñar este video donde el tío habla de los tenis, ¿ok? Y voy a tener que subirle al volumen porque no escucho, no me pongo audífonos ya. Un segundo, lo tengo por acá. Voy a hacerme más chiquito para que lo oigan. Está en inglés, pero se los traduzco obviamente a portugués. Güey, ¿no hablas portugués? Ok, ya, ya. Déjenme recordar todas las cosas que no sé hacer. Does anyone want to explain why shoes are literally just dying right now? ¿Alguien me puede explicar por qué los tenis están muriendo en estos días? I own a sneaker store and we've been struggling for the last couple months. Soy dueño de esta tienda de tenis y hemos estado peleándonos, hemos estado sufriendo por en los últimos par de meses. And y'all can say, oh, it's because you overprice things. Y todos me pueden decir, es porque le está subiendo el precio a todo y todo está muy caro. And I know what you're going to say. Oh, it's a Yeezy. You're overpricing it. It's 110. Pero es porque estás poniéndole, ya sé lo que vas a decir, que esto es un Yeezy, que lo estás poniendo un precio súper caro, pero está solamente en And no, it $110. retails like 2-something, markets like 190. I'm pricing it. El mercado llegaron a estar en 250, el mercado los tiene en 190 y en 110 no lo puedo mover. 110. It's brand new. Es An nuevo. off-white lot dunk, which you haven't been able to get for 4 years now. Used to be going for $500 to $600. Los off-white que no podías comprar hace 4 o 5 años, que costaban como $600, $700. Markets like 400. We haven't priced that. El mercado los está vendiendo en 400, es lo que la gente los está cambiando y nosotros lo estamos vendiendo 320. A shoe that's por $320 y tantos y aún así no se vende. sold out, hard to get, a SB Navy 4. It's Este tenis que es muy difícil, que está completamente vendido y es muy difícil de obtener, used, but 210. That's like retail. lo estoy vendiendo en 210, eso es lo que cuesta en retail y nadie lo está comprando. And then you have stuff that are like Jordan 1s, like these shattered backboards that just came out. We were charging like $170 for them or something like that, which retails higher. And then
Y por esos Jordans a la izquierda está cobrando 170, que es ridículo porque el mercado, simplemente el mercado, no los precios a donde llegaron, está más alto. We got like Lucky Greens, the Royal Tenemos los Toast, Lucky all these Greens things are going for well under retail and we have them priced under retail. For y estos los estamos vendiendo, todos los que están viendo por menos de lo que lo está vendiendo todo el mundo. example, like a yellow ochre, which is not even a bad shoe, is going for like $90 in store here, which is crazy. Retail's like what, 170? Estos tenis los estoy vendiendo por $90 y normalmente se venden en 170. It's definitely an interesting time in the sneaker world right now, and you'd think that people would be coming to sell us their shoes too. Es un tiempo interesante en el mundo de los tenis en este momento y te imaginarías que la gente vendría a vendernos tenis Because the market's down, they just want to get rid of some stuff. porque el mercado está tirado en el piso y te imaginas que se van a querer deshacer de cosas, But that's not even the case. We haven't pero ni siquiera está pasando eso. had a lot of people coming to sell to us. I mean, last week we did buy a lot of shoes, but Pero bueno, la semana pasada sí vino mucha gente a vendernos zapatos, this week we're a little slow. So pero if you guys esta are semana looking to está sell us your lento. shoes or come and buy some shoes because you're looking to buy the Así que vengan a comprar tenis, bla, 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 bla. Es lo que está pasando. Están muy baratos los tenis, etcétera, ¿no? Es básicamente lo que te están diciendo. Ahora, la razón por la que están soltando este tipo de videos para todos ustedes, para la gente que no comprende por qué lo hacen y por qué, recuerden, las personas lo suben, pero la gente poderosa, la gente chingona en este planeta, le sube el volumen a cosas para que todos ustedes lo vean. Esto te lo están poniendo en la jeta, ¿ok? Y la razón por qué, porque quieren que la gente entre en conflicto de opiniones, que se peleen entre ellos para no darse cuenta de lo sencillo que es este pedo. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo? Va a haber inflación, va a haber inflación. La gente, esto es increíble. Lo siguen diciendo y les voy a decir algo. Acabo de platicar con un amigo que tiene una marca gigantesca de algo que hace y me estaba diciendo que su distribuidor más grande, que es uno de los top 10 más grandes en el mundo, todas las marcas están abajo, todas, y llevan un año abajo, un año, y solamente se está poniendo peor. Los descuentos de ahorita de Black Friday y todo eso son una locura, una locura. ¿Pero por qué? Porque a todo el mundo lo engañaron en muchas facetas, ¿no? La del principio de año fue, compra inventario antes de que suba de precio. Y les había dicho, les están diciendo esto es mamada porque no puedes vender el inventario que ya tenías, te van a hacer quedarte con inventario. ¿Cómo resulta esto? En grandes descuentos para poder deshacer del inventario. Pueden deshacerse de todo el inventario. No está ocurriendo. ¿Qué quiere decir esto? Precios van a colapsar. Ahora, esto para todo el mundo dirán, esto es muy bueno, nos va a alcanzar para más, pero esto viene amarrado de un problema. Lo que no quiero hacer es que no quiero hacer que te preocupes, no quiero hacer que te estreses, este no es un video para la gente negativa, este es un video para la gente que va a hacer algo positivo y también que quiere aprender para el próximo ciclo, sea cuando sea, en los próximos 15, 20, 30 años, ¿no? Porque esto es lo que estamos viendo, el fin de un ciclo económico, punto. Y aparte parece ser el fin de un macro ciclo también. Entonces, tírale dos de esos encima y eso te va a tocar en 100 años otra vez para que puedas pegarle algo de este tamaño. Ok, con eso dicho, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que está ocurriendo más bien? Estamos viendo deflación. Primero empieza con desinflación, que quiere decir que los precios dejan de subir, y luego deflación es cuando tienes que bajar el precio a negativo comparado con inflación. Eso quiere decir descuentos, ¿ok? Estamos viendo descuentos en todos. Estamos viendo comerciales con 20% de descuento en coches. Así te están diciendo, ven a comprar este coche, 20% de descuento. 20% de descuento. Eso es una locura. Entonces, estamos viendo eso. Estamos viendo restaurantes de comida rápida, sea Wendy's, sea IHOP, sean todos ellos, hacer descuentos gigantescos en sus menús y darte comida por $6 que te va a alimentar de verdad a todos. Ahora es comida mierda, por supuesto, pero tienen que entender una cosa. Esto tiene una repercusión gigantesca económicamente hablando cuando empieza a caer en todos lados. ¿Por qué? Porque si IHOP, Wendy's, Chick-fil-A, todos bajan sus precios y los ponen a precios ridículos, ridículamente bajos. Los restaurantes de personas como tus papás, tus primos, tú que tengas un restaurante, no pueden bajar los precios como ellos, porque ellos tienen una cosa divina que los apoya, se llama BlackRock. Y BlackRock les da dinero infinito para, güey, te está yendo mal, no hay pedo, vamos a financiarte. ¿Sabes por qué? Porque a fin de cuentas todos los demás negocios que no pueden bajar sus precios van a quebrar, pero a ti no te voy a dejar quebrar y te vas a robar todos sus clientes para el próximo ciclo. Y es justamente lo que estamos viviendo en este momento. Lo mismo está pasando con agencias de coches usados. Las pequeñas agencias de coches usados están siendo absolutamente violadas porque
los manufactureros de coches, los productores de coches, Ford, GM, todos, lo que están haciendo es, están ofreciendo incentivos de las nalgas para arriba. ¿Ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que el mercado de coches usados está desplomando a una velocidad ridícula, ridícula, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque los coches nuevos son más baratos que los usados. Y esto está pasando con las casas también, para que entiendan. Cuando ahorita vas a comprar una casa y si la compras de un constructor, te compras una casa nueva, con todos los descuentos que te dan, acabas 20% por debajo del precio total de una casa usada. 20%. ¿Qué va a tener que hacer la gente? Y el problema es, ahorita mucha gente dice, nunca va a caer el mercado de las casas. Les prometo que sí. Les prometo que sí. La trampa está tendida. Lo que todavía no hacen es la ejecución de la fase, de la primera fase de lo que va a ocurrir. Entonces, tienes constructores de casas 20% por debajo de las casas normales. La gente normal no puede vender su casa por eso, porque imagínate, vendes a 20% de descuento y luego tienes que comprar otra con intereses acá arriba. No puedes. Entonces, toda la gente, porque ha sido educada en estos últimos 2, 3 años, que tienes que esperar a que bajen los intereses para vender tu casa. Lo que van a hacer es, cuando bajen los intereses, todos van a poner su casa a la venta sin porque va a haber un crunch de crédito y ahorita vamos a llegar a él. Ahora, esto ocurre, el precio de las casas va a ir para abajo también, como lo está haciendo con las casas nuevas, como lo está haciendo el mercado de los coches usados, como lo está haciendo todo. ¿Ok? Y hay mucha gente inocente en este momento que nunca ha vivido esto y están viendo precios caer. Y por ejemplo, hay agencias de coches en este momento que están aprovechando la oportunidad de comprar el dip de precios. ¿Qué es lo que están haciendo? Están llenándose de inventario en este momento pensando que van a poder vender ese inventario rápido. Y si no se deshacen de él rápido y lo ponen a buen precio, van a empezar a absorber inventario que ellos creen está barato, pero va a continuar bajando de precio. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Sencillo. Estas empresas gigantescas van a tener malos resultados. ¿Por qué? Porque, pues, güey, tienen que pagar más por el costo de sus cosas por los aranceles, pero no le pueden pasar el costo extra a los consumidores. En realidad, hasta están descontando. ¿Y eso qué quiere decir? Tus márgenes se van a la mierda. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que despedir un chingo de gente. Por eso están viendo que están despidiendo un chingo de gente y le están echando la culpa a inteligencia artificial. Por inteligencia artificial tenemos que despedir a no sé cuánto. No es cierto. Es porque no hay clientes, porque tus márgenes se están reduciendo y cuando tus márgenes se reducen tienes que deshacerte de gente. Ahora, al mismo tiempo que estos negocios enormes se están deshaciendo de gente, el desempleo está subiendo, tienes el otro lado de la moneda, donde los negocios chicos y medianos no pueden bajar sus precios al precio de estos güeyes y lo que van a tener que hacer es cerrar. Esto es la consolidación de ciclo que ocurre cada vez que hay en el 2008 fue el último y este es el que sigue. Entonces, una vez más, el 2020 no cuenta. El 2020 lo hicieron para entrenar mal a todo el mundo de lo que va a ocurrir con este que va a ser el choncho. Por eso el 2020 fue rápido. El dip del 2025 fue rápido. Ahora, el mercado bajista del 2022 fue uno de los más brutales que he visto en un rato y eso básicamente nunca, estábamos en una recesión y nosotros, el pueblo de Estados Unidos, financió al gobierno para poder continuar gastando. Entonces, eso mismo nos sacó. Fueron muy inteligentes al hacer esto. Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? Sencillo. Ahorita va a ser la mejor oportunidad del mundo. Si tú quieres abrir un negocio, vas a poder comprar un negocio gratis. Les voy a dar un ejemplo de alguien que yo conozco. Alguien en el último ciclo, el 2008, 2009, 2010, lo que se dedicó fue comprar talleres mecánicos que estaban quebrando. ¿Cómo? Llegas al taller, el güey del taller debe meses de renta porque no está haciendo dinero, tiene a sus empleados los pocos que le quedan ahí y ya no le alcanza. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú entras, y esto funciona en Estados Unidos, por cierto, no tengo ni puta idea si en tu país funciona o no, yo estoy hablando de Estados Unidos, para que lo sepan. Entonces, llegas al taller y le dices al dueño, oye, te compro el taller, y te imaginarás, ¿no? Pues, güey, ¿cuánto vas a tener que pagar? Nada, porque el hecho de que le estés quitando la deuda de la renta que ya tiene y aparte cualquier otra cosa que esté pagando, con eso se va a dar por bien servido. Y ustedes creen que es mamada, pero así funciona el mundo. Entonces, ahorita va a ser la mejor oportunidad para todos ustedes que quieran comprar, entrar en un negocio, comprar algo ya establecido, que está formado, etcétera. Esa es una. Dos, van a también poder invertir en negocios que sepan
van a destruir todos los nichos chicos, como estos restaurantes, por ejemplo, como a toda la gente que está, a los que venden casas, ¿no? A los constructores. Vas a poder entrar en diferentes sectores donde estas empresas van a absorber y llevarse de entre patas a todos los chicos. La otra cosa que vas a poder aprovechar va a ser simplemente a cierto punto, y esto fue mi apuesta de por qué íbamos a ver un mal mercado el último cuarto de este año y el primero el siguiente, simplemente los márgenes reduciéndose en todo, van a dar muy malas noticias por un rato diciendo, güey, este es el peor cuarto que hemos tenido en no sé cuánto, este es el peor cuarto que hemos tenido en no sé cuánto, y esas malas noticias se traducen a mal valor de acción. Eso quiere decir que las acciones bajan y tú vas a poder comprar barato. Entonces, aquí hay otra oportunidad para aquellos que somos más huevones y no queremos comprar un negocio y empezar con responsabilidades y solamente queremos hacer dinero. Es simplemente esperar al momento correcto para comprar lo que estás interesado en. La otra, también para la gente que quiere comprar casa, por fin van a poder, pero atentos. Si tienes mal crédito, si no eres uno de los mejores postores para poder obtener un crédito, no va a haber créditos. Tienes que ser top 1 de 100 para que te den un crédito. Tienes que tener perfecto crédito, tienes que hacer suficiente dinero, tienes que tener dinero en cash, tienes que hacer todo eso. Esto pasó en el 2008, igualito, donde los precios colapsan a más de la mitad del valor. Más de la mitad. Imagínate, la casa que estás viendo ahorita valga la mitad. Y vas al banco en putiza. Güey, sí, ya chingué. Voy a comprarme mi casa. Llegas, le dices, güey, quiero un préstamo para esta casa que ahora vale la mitad. Y el banco te dice, no. ¿Pero por qué no? No, no, estamos invirtiendo en otras cosas. Gracias. Vaya usted a chingar a su madre y nadie puede comprar estas propiedades. La gente que esté, que sea capaz va a hacer una lana en este momento también en eso. Coches exclusivos raros también va a ser una oportunidad enorme en mi opinión, porque ese mercado está súper, súper, mega inundado. Pero inundado. Toda la gente que tiene que tener un gran coche para ese like en Instagram y para que la gente los quiera, ¿no? Como tío Salo. Porque si no, no soy nadie sin mis cochecitos y mi colección, sino como la gente va a saber que soy rico y que tengo dinero y que valgo más que ellos. Entonces, toda esa gente que está sufriendo económicamente, pero tenía el like y tenía estas cosas y podía seguir adelante con eso sufriéndola, se va a ir a la verga y van a tener que vender sus coches caros y van a bajar a lo mismo. Y una vez más, el mercado también de coches va a ser exactamente lo mismo porque también son bancos, van a cortar los préstamos. Esto pasó en el 2008. Quiero que entiendan esto. En el 2006, 2005, la gente decía que era imposible que cayeran las propiedades y que cayeran los coches. Imposible. En el 2009 me compré un McLaren SLR por $260,000. El coche costaba nuevo $500,000. Pero lo que les estoy contando aquí es, me pude haber comprado un Carrera GT por $289,000. Un Carrera GT amarillo. Ese coche vale $1,500,000 ahorita, $2,000,000. Y el coche costaba nuevo $500,000. Cuando salieron, subieron de precio. Y después cayeron a 280. Eso es exactamente lo que vamos a ver. No, no, eso es exactamente lo que estamos viendo. Entonces, la otra cosa para todos ustedes, ¿qué es lo que más va a valer en este momento? Es el cash, es lo que he estado diciendo y les he estado sugiriendo que pongan atención para ver si ustedes quieren empezar a jordear su cash. Pero esta es buena noticia para aquellos que tienen cash y una pésima noticia para todos ustedes que tienen una deuda gigantesca. Porque lo que te contaron fue, Estados Unidos va a continuar su crecimiento de deuda para poder hacer su pago de deuda más bajo. Esa es la mentira más grande del mundo. Estados Unidos reestructuró su deuda para debérsela a sí mismo. Eso es el nuevo sistema monetario que todavía nadie entiende por alguna razón. Bien, ¿no? Es así de fácil. Estados Unidos, a través de sus empresas más grandes y bancos más grandes, van a ser dueños de toda la deuda americana. Punto. Eso es todo. Y eso va a hacer que vaya a haber una escasez de dólares en todo el sistema internacional gigantesco y creas una vez más lo que solucionó la pandemia en el 2020 con una gran impresión de dinero, pero eso viene 2 años después. Primero tienes que ver la gran caída de todo esto. Por eso les siguen diciendo que van a imprimir dinero el próximo verano y que les van a mandar dinero a los cheques de Trump y todo esto, y lo siguen empujando para atrás para que no se den cuenta. Y lo mejor de todo esto lo puedes sentir y lo puedes ver simplemente con cómo la gente no tiene dinero al grado que están rogando limosnas del gobierno.
Yo nunca había visto esto en mi puta vida, donde la gente esté de cuándo nos van a dar dinero y cuándo van a imprimir dinero, que están como locos. Y de nuevo, están esperando que instantáneamente ahorita simplemente vengan y lo hagan. No, estás en un periodo de deflación, es un periodo de fin de ciclo, porque la idea de estos tíos, de estos cracks, de estos genios, de los malos del juego, que tenemos que amarlos y decirles gracias por hacernos más inteligentes cada vez y poder volvernos más fuertes, porque es lo que están haciendo aquellos que estamos despiertos, poniendo atención, intentando mejorar todos los días para jugar este juego. Tenemos que agradecerle a estos tíos por ponerla tan difícil, pero al mismo tiempo tan fácil. Porque estos tíos efectivamente lo que tienen que hacer ahora, y es lo que han hecho todas las veces, es destruir riqueza. Destruyes riqueza para crear una mentalidad de escasez de dinero. Creas mentalidad de escasez de dinero porque crea ansiedad ante la gente, porque no tengo dinero, no me van a dar mi like, porque no puedo comprar el coche que necesito, que no me alcanza para que la gente le dé like a mi cosa, y tampoco puedo rentar una casa por 3 días para que la gente vea que tengo mucho dinero, o me tengo que ir a unas vacaciones y ya no me está contratando las empresas que me contrataban para irme de vacaciones, no gratis, que yo tenía que hacer todos los chistes para todo esto, ¿no? Y ahora viene la absoluta destrucción de todos ellos, de todos. ¿Y por qué digo que viene? Porque la razón por la que están viendo una caída tan fuerte en gasto es porque las tarjetas de crédito y todos los pay now, buy now, pay later, que compra ahora y paga después, están demandando a la gente. Tienes un balance de no sé cuántos años, te voy a demandar. Y eso está espantando a todo el mundo también. Entonces, si eso no es prueba de lo que está ocurriendo y lo que están intentando, bueno, lo que está pasando ya, dime dónde está esa nueva inflación. No, es que Alejandro, la carne cuesta más. Ok, los productores de carne están haciendo menos carne, entendido, estoy de acuerdo. Güey, es que el seguro de una casa vale más. Correcto, pero eso es solamente un seguro. Eso es lo que la compañía de seguros se sacó de los huevos y te lo está poniendo. ¿Por qué? Para destruir a todo el mundo que apenas si le alcanza. Esa es la idea. Esa es la idea. Porque todo lo demás, tengo cash, puedo comprar mucho más de todas las cosas que quería con el mismo cash que tengo ahorita, que ha crecido gracias a estar en la bolsa. Entonces, Warren Buffett está jugando este trade y toda la gente muy lista, tal cual como le dicen a Elon Musk, que es un pendejo cuando el precio de Tesla está bajo y que debería renunciar y que ellos le van a decir cómo hacer su trabajo. En este momento, todos los inversores están diciéndole a Warren Buffett que no sabe lo que está haciendo porque tiene todo su dinero en cash y no están viendo la realidad más grande de frente de todos ellos. El cash está acelerándose en valor brutal. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Es lo que está ocurriendo. Así que, y también para cerrar lo de la noticia, cuando ves una noticia que es interesante, etcétera, no es un cisne negro que muy poca gente ve. Las noticias grandes, las manipulaciones grandes son lo que todo el mundo discute. No lo esconden en un lado, para que sepas. La idea es, queremos que todo el mundo crea que descubrieron algo, como por ejemplo, vean, va a haber la bancarrota de los bancos. Todo el mundo lo habla, todo el mundo hace videos, tu Paco favorito te dice de cómo van a destruir todos los bancos y vámonos. Así es como funciona este pedo. Así que bien por todos ustedes, gracias por mandarme estos videos, estos clips, por supuesto, siempre se aprecia, cabrones. Y vámonos al casino del tío Salo a ver cómo van los bitcoins, vamos a ver cómo van los solamis. Hemos dicho que de aquí a la Junta de la Reserva Federal, damas y caballeros, muy probablemente vayamos a ser alcistas porque le están vendiendo a toda la gente que no aprende nada, que güey, van a bajar los tipos y eso va a ser muy alcista. Ya viene la impresión de dinero. Jerome Powell te está diciendo, va a haber se va a hacer el final del QT, por fin van a imprimir trillones y te van a mandar cheques todos los días y mujeres en tetas con champaña en todas ellas y va a ser y todo eso está a punto de ocurrir de acuerdo a la Reserva Federal. Y lo mejor de todo, Donald Trump te va a mandar un cheque también. No mames, y también van a quitar los impuestos de todo. No, qué alcista deberías de ser. Qué alcista deberías de ser. Vámonos acá a Elite Trading Academy, damas y caballeros, para quien quiera entrar al Discord, aquí lo tenemos. Les dejo acá, ustedes saben, tengo el análisis del buen Salomondrín, para que sepan, aquí también es donde les pongo de todas las acciones que compro. Recuerden que acciones son diferentes, damas y caballeros, a invertir, a tradear. Esto es inversión, esto es largo plazo. Cuando hablamos de trading, estamos hablando de este tipo de mamadas, el rechazo de Bitcoin en la de 4 horas por acá que habíamos visto, etcétera, ¿no? También comparto de las noticias que intentan manipular. Esto fue, por supuesto, lo que hicieron con Bitcoin. Tuvimos el rebote y cuando vi esto dije, ok, me salgo de mi trade, que fue lo que pasó. Aquí está él, honestamente muy buena, me salgo. Aquí se los pongo todo. No estoy yo siendo su jefe de trading y les estoy mandando
vayan a hacer esto ustedes y la chingada. No, los expertos son Alex y Farhan. Yo soy un pendejo que no sabe nada, así que solamente les pongo esto de las acciones, porque lo de las acciones sí estoy muy familiarizado con. Pero aquí también tienen los análisis de Alex que les manda exactamente qué es lo que está ocurriendo, los análisis de Farhan también, presumiéndonos cuánto lana hizo el hijo de puta, el tío Salo, cómo tradear. También tienes nuestros enlaces oficiales para que te puedas meter a BTCC, Bluffing, nuestro sitio web, TradingView, etcétera, por cualquier cosa que necesites un enlace oficial. Y también tenemos nuestro criptolingo, que simplemente te cuenta todas las abreviaciones en inglés y en español de todas las cosas que te puedas imaginar que decimos en este show. Ahora, si no entiendes todo lo que estás viendo acá, la idea de esto, ¿por qué hacemos 3 en vivos a la semana, lunes, miércoles y viernes, 4 horas, hablándoles del precio de Bitcoin y analizando cosas de diferentes acciones, etcétera, que nos piden nuestros miembros del Lead Trading Academy? Es porque queremos que la mayor cantidad de ustedes aprenda. El problema más grande que tiene alguien en aprender es literalmente el hecho que hay veces que no hablas el lenguaje, no entiendes lo que están diciendo. Simplemente viéndonos deberías de poder aprender a hacer todo esto. Pero cuando no entiendes, no puedes crear esa conexión con el material. Y para poder aprender, tenemos ese curso de Zero a Trader en nuestro sitio web. Cuesta $29. No nos va a hacer millonarios, se los juro por mi vida, no se preocupen, porque yo sé que a esto le preocupa a muchísima gente. No, es que Alejandro quiere hacer dinero para vivir. ¡Qué hijo de su puta madre, güey! Pero ¿sabes qué? Vamos al cine a apoyar a Brad Pitt con unos boletos de $20. Compra unas palomitas también. Porque Brad Pitt solamente tiene $500 millones. Pero este güey, el Alejandro, hijo de su puta madre, enseñándome algo con $29. Cuesta $29 y la única razón por la que cuesta es porque me han probado todos ustedes en línea que si les doy algo gratis no lo ven como si tuviera valor. Entonces, por eso cuesta $29. Con eso vas a aprender de Zero a Trader. Se trata de aprender el lenguaje de trading. Se trata de aprender de todo lo que estamos diciendo, que lo entiendas. No te vas a volver un maestro en trading de la noche a la mañana, pero ya al entender todo lo que estamos diciendo, vas a poder aprender de los en vivos que son gratis. Y ahora, güey, pero es que también tengo preguntas. También tenemos un paquete para ustedes para que vengan a hacernos preguntas, que incluye también lo del curso, etcétera, que incluye el curso. Entonces pueden venir a hacerlo. Ayer tuvimos una clase, tuvimos la mayor cantidad de gente que hemos visto en todo. Les quiero agradecer. Fue una excelente clase. Tuvimos muchísimos conceptos aclarados para todos los miembros que no la han visto. Vayan a ver la número 28. Brutal, de las mejores clases que hemos tenido, y gracias a todos los que se presentaron y que nos hicieron todas sus preguntas. Y de nuevo, se trata de aclarar lo que no entiendan para que saben que Alejandro eres un pendejo, güey, eres Jim Cramer mexicano, ya no quiero seguirte, quiero seguir a alguien más. Con esto vas a poder seguir a quien sea y aprender del que más te acomode. No estamos aquí para que quédate aquí y nunca te vayas a ningún lado. La idea es que aprendas, crezcas y hagas tus propias cosas. Cae en nuestro sitio web si quieres aprender a hacer en tutos, le vas a picar por acá para poder tradear futuros y poder literalmente hacer una buena pasta. Si es que ya sabes cómo tradear. Si no, muy recomendado, cabrones, por favor, métanse. Bueno, para aprender cómo tradear en un exchange de futuros, te lo dejo acá, es un video de 11 minutos. Bitunix es el mejor video ahorita. Aquí tienes el enlace también para que te puedas suscribir con nuestro enlace de referidos y además también participar en todas las dinámicas. Estamos preparando ahorita unos torneitos y unas cosillas con todos nuestros exchanges, Bluffing, BTCC y también Bitunix, para que tengan algo que hacer, básicamente, y puedan ganar premios, ya lo saben. Pero además de esto, todos los exchanges tienen una forma de hacer trading completamente con un simulador, ¿ok? Entonces, si quieres aprender a hacer trading, ve este video, 11 minutos, te enseña cómo fondear la cuenta, cómo abrir tu cuenta, cómo fondearla, cómo mandar dinero exactamente a qué cartera dentro de ahí, cómo mandarlo a futuros, cómo llegar a futuros, cómo abrir un long, cómo abrir un short, cómo poner un take profit, cómo poner un stop loss. Todo esto, lo que necesites saber, cómo sacar tu dinero del exchange, está en este video de 11 minutos y aplica para todos los demás. Los exchanges son idénticos. En Bitunix te puedes apalancar hasta 125x, $1,000 te abre un trade de 125,000. En Bluffing, que también es solamente criptos, te hace hasta 150x, 1,000 te deja 150,000 en un trade. Y BTCC, que es una locura, te deja con 1,000 a hacer un 500x para que hagas un trade de $500,000. La cosa es, solo lo puedes hacer en criptomonedas, pero BTCC también tiene acciones tokenizadas. Así que esa es la diferencia. Pero si estás empezando, cabrón, y a mí no me interesa tu dinero para nada, usa los simuladores, porque con el simulador, y esto es algo de lo que habíamos platicado, tengo acá mi tarjeta, hice
De $140, 3,000 tradeándolo, porque no me importa. Tu mentalidad es lo más importante. Entonces, primero, aprende las bases sin tener la presión de que vas a perder dinero, por el amor de Dios. Esa es la idea. Entonces, métete, usa usa los exchanges con el sistema de demo, tradea ahí hasta que te sientas contento y puedas hacer algo así. Y ya de ahí métele dinero para empezar a controlar tus emociones. Yo estoy trabajando en esto para poder hacer esto con dinero grande. Porque si puedo hacerlo con 10,000, 20,000 dólares y tener este tipo de retornos en 3 días, pues güey, no mames, si ya de por sí no tengo que hacer nada, imagínate. Eso sería vivir la vida. Pero aquí lo tenemos, damas y caballeros, tenemos al gran Alex y al buen Farhan. Vamos a darle para adelante, vamos a ver cómo van los Bitcoins. Good morning, gentlemen. How are you? Buenos dias, muchachos. Happy Friday. I'm guessing I'm correct that it is Friday. It is Friday. Yeah, You fucking nailed it. Amazing. But you only know this because you had single class one this week. yesterday. You only know this because you had class yesterday, and on Wednesday you had another class. This is the only way you know. Let's not focus on details. How are you, Alex? I'm doing okay. Just watching the markets as always. Ready for some Bitcoin? Yeah, it's looking good today. Yeah, it is. You know, we've been gauging that 91.3 as, kind of the chop zone, but also trying to be a footing ground for me to see expansion on, bulls. For me now, what we had was into the morning, you had a pretty nice 4-hour close, actually. This was the trigger for me. I was observing here just massive chop on the 4-hour, but every 4-hour reclaim did give you a throwback to 91.3. Now, if you're going to get expansion, and why would I think that this would be the time we'd get some kind of expansion, at least to 92.2, is this is something that everyone should know. Whenever you're getting these wick high rejections, and I was seeing on crypto Twitter, Discord, I'm on some channels on Discord, people were shorting into here. For me, I never ever do that when you're right up against an EMA 100. You're essentially front running a level, which makes absolutely no sense when, in fact, you are holding above a 9. You can see here, yes, you were coming down, but all this did was just retest the 9 while putting, again, bullish structure. It's the same idea that we were talking about here on the lower time frames. Before we broke out, you just were starting to put bullish structure. That's often a good indication before a move up. Just like here, you had a 2-hour volatility setup. I'll quickly show to just show the environment. It's pretty similar, and you're also honestly getting pretty easy setups that you just copy and paste from when this worked. Bullish structure, okay. You see here 87.5s holding as resistance. Every time you reclaim, you can't throw it back and hold it. Okay, can't hold it back, can't hold it back, can't hold it back, can't hold it back. Breaks out. Okay, interesting. Here we have 91.3. Every time you back test it, it can't hold it, can't hold it, can't hold it. Okay, here's where it starts to hold it. You even have a pretty nice price action on the 2-hour where you got a reclaim, throwback, expansion. Why am I talking about the 2-hour when I was just on the 4-hour? You had a volatility setup here on the 2-hour. You have a volatility setup here on the 2-hour, and this one is bigger than what we had here, which tells me you actually may just start expanding up to 95.5. And I'll talk about why I'm looking at 95.5 to 97K in this current region when in fact you are still under a 4-hour EMA 100. Because that's still going to be kind of the confirmation to me that you are going to get a major move up. But we, again, just always want to keep in the back of our mind that you are still pressing an EMA 100 on the 4-hour, which has just been a major rejection spot on this really entire move down, right? Look at this rejection, massive rejection leading to the entire move, rejected at 106,500, where then we found that local bot around 80,000s. I can't talk on this Friday. So this is a massive zone, right? Perspective, you can see this visually could take you, reclaim of the EMA 100 could start lifting you up to the SMA 200. You saw it work here. Okay, you broke out. Remember it was a bearish SFP here, deviation. So then bearish retest, you came back, retest, couldn't break down. Now observe, once you got back just even one candle closure above the 4-hour EMA 100, in this environment, you moved up. Now, I know some people are, well, what about here? You got one candle and it didn't move up. Yeah, but this just came in for the cheeky back test and it didn't hold it.
And then that, once it deviated, was your easy trigger to immediately short Bitcoin, and you were able to catch a 3% 4-hour candle. Right, this 4-hour EMA 100 is often, and it's made me a lot of money. Just where are we? Oh, we're testing it. Okay, let me see if we reclaim. If we reject, I'll just open shorts. And if you end up deviating it, it's a short trigger. But as long as you hold it as support after reclaiming, this is often the start of a major move up. Now, when we throw back the meme lines, I don't find it a coincidence lining up around 92.2. This is really where the dump started to really ensue. Really, a good part of this range just got broken down all the way down to 80,000s from that $92,000 area, a $12,000 move down. So here now what you have is that EMI 100 move all the way down. It's now pressing 92,154. It's closing in 53 minutes, which tells you as a trader, this is an important hour that you want to be watching, this 4-hour. Because this is going to close. You'll either get a reclaim, or maybe you won't get the reclaim and you'll move back down to that 91.3. Now, if you move down to 91.3s, are we bearish? Are we so done and this is time to short? No, technically not. This could just be another retest, right? What did I say on the 2-hour? And the 4-hour is the same idea here. When you get these reclaims, you do get a throwback. Does it hold, right? Reclaim, throwback, did it hold? No. So reclaim, green dildo, throwback, will it hold, and then will you break out potentially? So I want to be watching today very carefully on this Friday, because I do think you're going to get a move up or down today. I don't think this 2-hour volatility is going to just stay here. You're already seeing it creeping up, and all right, this is lining up nicely. This 2-hour is closing with the 4-hour, which is nice. So again, just gives you confidence that this next hourly close is going to be quite important. So that's the lower time frames. That's what I'm watching currently at this time. We have longs from the 80s. We have longs from the, I think, 87.5 and longs from 91.3. So we're just patiently waiting for that move up to 95.5s if the 4-hour doesn't turn bad. Because you can see here the daily did reclaim the 9. You haven't tested it though. You have not tested it. And so to me, I'm just in the back of my head fully aware that if you start rejecting here, Bitcoin absolutely can come down. This would be shallow. A daily 9 test to a move up would be a little too easy in my opinion. But hey, that is the first spot. But for me, would not be surprised if you came all the way back down to 87.5 from here and then moved up. Because 87.5 has not been tested yet. And that was a big spot where you were chopping for a few days before you got expansion. I would actually like to see 87.5 tested if that 4-hour EMA 100 can't get reclaimed. Because our TP1 and TP2 have been hit on our longs for ETA. And so this is not the spot where you start aggressively longing Bitcoin at this point. Even if you're getting lower time frame setups that look good, you just are fully aware that this environment is predatory and this will lead to an outcome of a major move down. And I'm still on the bias that into December, you are going to get a major move down. And that could look as something like you retest a weekly 9, just very simple, right? This perspective here, retest a weekly 9, reject, that's at a 101,000, so $101,000. That could be what takes you down to $69,000. Right? Weekly is in a downtrend. You have your lower low break. Oh gosh, I love when I did your lower low break, and your last higher low, or my apologies, lower high here was formed on October 27th. The price was 116,400. So anywhere here, Bitcoin can form a lower high. And that's where we're just going to be really gauging the meme lines and hoping that, yes, this area was the big spot where you would lift off on Bitcoin before that major move up was here, the footing. This also was the spot where you bigly dumped, right? When you went from this region all the way down to that $70,000 area in April. So I have to then look at this weekly 9 as the spot, and that is the next target. And you even have the weekly 9 flipping under the weekly 34. That's bearish. That's really bearish. And honestly, when you have a fast moving average going under like a 34, that just shows the environment you're in. Not even in April did you get that. So that's why that's going to be my first major area if you're trading the weeklies. But then we can just keep dissecting this, right? Maybe you're not a weekly trader.
You can go to the 5-day, and we've talked about the 5-day EMA 9 setup, and you are seeing that is sitting at $98,000. Every major move down in this entire downtrend has been really formed off the 5-day EMA 9. We can just keep it very simple for ourselves. If we do end up getting a squeeze from the low 80s up to that $98,000 region, we know Bitcoin's dirty, so it absolutely could wick up to that 101K region and then roll over. Test the weekly 9, you get that 5-day 9. And if this started to roll over from here, this would be decimation for bulls, because now what you've done is solidified bearish price structure, retested the major moving averages on the higher time frame, all while, like, let's say a 2-week now, maybe, right? Maybe you don't like the weekly and 5-day, but we can look at the 2-week, and you see here, you've observed that even on the move down in April, in the low 70,000, you still were not able to break the bi-weekly EMA 21, right? Bi-weekly EMA 21 was a big spot. This was the last low formed off the bi-weekly EMA 21 before Bitcoin went from $59,000 all the way up to $108,000. This is a major zone for us. And that is lining up right in that $101,000 region. You'll even have that bi-weekly 9 potentially moving towards that region as well. Now observe, though, that the EMA 34 in the bi-weekly is at 94,400. So there's your confluence around 95.5. You get back above the EMA 34, this will start getting bulls really horny, because now you're back in the moving average range. Similar to here in July, where you bounce off the 34 and you just started to solidify a bottom. But we also have seen the opposite end in a bear market, where you reclaim a bi-weekly 34, go to the 21, reject, lose a 34, break out, and then full on dump. Don't focus here, focus here. You can absolutely fall back within the moving average range and then fall back out. And that's why you're gauging the 34, the 21, and the 9, because it's not until you get back above all of them or you're good to go up. That's your buy trigger. So we'll fully be aware of 95.5. That is a big zone. Talked about that. That's my first major spot here. You break 95.5 and even on a daily get a reclaim, you will just move up very harshly to 100K. This is where I expect massive FOMO to begin, and a lot of people feeling like they've missed the bottom. Once we start creeping back above 100K, just observe crypto Twitter on your own feed and look at kind of what everyone's saying. That'll be a key indication that we are very close to a rollover here. Nothing has changed. And even if we then cycle off a bi-weekly and go to the monthly is very bearish. It's extremely bearish. And what most will disregard is a monthly 9 in the midst of like a 15-20% pump. All these major pumps really do is just retest the monthly 9. You would already be looking at this as a massive range. If you just measure the 21 to the 9, that alone is a 16% move. So this is a massive range if you just view the moving averages, which tells you a lot of fuckery can happen in between, which means that if I have the bias that we will eventually test a monthly 9 that was holding this entire bull market beautifully, every time you'd make a move down, people would start calling for this was the end. The monthly 9 would hold and you'd move up. Even here back in April, we always said you'd never lost a monthly 9. This was the spot to start looking before you made that all-time high break. Are we in that environment currently? No. You're breaking down. You got an expected bounce off the 21. That usually just takes you for a bearish retest of the 9. But in this case, you're now just using that same idea that we shared on the lower time frames on the higher time frames, and it makes it even stronger, which gives you even more confluence, because as I've shown you here, you have many areas where, well, you potentially, right, have massive resistance at 101K. We've seen that on all the higher time frames. And so when I see something like that, that's the spot. Like if you want to become a bull again and talk about the bull market's back on and we're so back, then you need to be observing potentially that $101,000 region, because, well, the charts are telling me that's the spot where everything can begin again for bulls. Until then, definitely not. Now, we'll go to the 2-day, because I always talk about this, and this 2-day is a good way to kind of summarize this setup that I've been watching for a while. And really, if the 2-day SMA 200 gets tested,
that is in the 100K region, closer to 101, and it is moving up, not down. So you could make an argument this will reach $101,000 in December. And you can also make the argument that once this is tested, this could be the spot where you will roll over on Bitcoin. We saw this before, and I've talked about this a few times in the past bear market back in 2022, where you deviated and you dumped, you bottomed locally, you went up. This gave you an SFP play right at the 2-day SMA 200. So just even, okay, let's say you try to short before any kind of confirmation, you get out, it deviates. Are you shorting here? No, you're now rolling your idea here of a retest here. Had you had the 2-day SMA 200 as just your only spot to trade in this bear market, that was the spot to be positioning before a major move down. Comfortably, you could have just shorted a bearish retest, gave you 4 days to position, and you could have caught a 62% move with your eyes closed. Every single day you're making money if you're shorting. Like, let's measure this, 2, 4, 6, 8 days worth of price action. You caught a 36% move in 8 days. It's pretty insane. These are the type of trades and environments you really want to be patient for, because imagine if you had this idea, this would occur, but then you weren't patient and you got chopped out here and you lost your money. You got liquidated, stop loss, stop loss, stop loss. That's why when you get to these environments where you have a bias at a very low point, an extremity low, I've observed in my experience that it's just better to keep the bias until you reach the target. Because what happens here in the chop is it starts convincing you to short when indeed you are just going to reach the original target. So that's what I'm running in December. I'm not really entertaining shorts yet. Hasn't even, like, I've not gotten any short setups yet. And if you are shorting today, you're just solely betting, and it's a gamble, that this 4-hour EMA 100 is going to reject in 42 minutes. Because once this gets reclaimed, I showed you that you can just start aggressively expanding up on Bitcoin. This can be the breakout. So if we view now the ranges, what's potentially opening up, you're potentially forming a new range. You saw the tight range form at 91.3 as support, 92.2 as resistance, and this worked for a little bit. Now what you're doing is you're potentially opening up a new range. You're getting a breakout. That new range is, the idea is you're SRing 92.2, or you're just holding the 4-hour EMA 100. As long as you hold, even if it doesn't do anything from here, but 2-hour volatility says this most likely won't be the case. This still will be bullish consolidation before 95.5. 95.5 for me is the big spot. Right? We had this exact range happen here. And this is why in the class yesterday, private class, we were talking about the nice part about meme lines, really, if you draw them correctly, and there's really no way to draw them correctly unless you just get confluence of, right, just points that are tapping as support. But if you can get that and you understand a range early, then this range that applied here simply applies here. And so even where 91.3, 92.2 was the spot, you saw here, once you got back above 91, well, let me see here, 92.2, you then open the new range, 92.2 SR'd. And then from this point, you were easily able to go up to 95.5, where again, you just ranged. So here in this perspective, are we potentially opening up a new range? Is this going to be confirmed on the 4-hour? And are we about to get a whole other long setup just based off this 4-hour EMA 100? Because just very quickly, you can just look for yourself. Why the 4-hour EMA 100 just an easy gauge? Look at that whole move down. Okay, whole move up. Right here was the spot to position before catching this entire move up. Remember, just when October started, you're actually, it's funny because before I say that, let me see. Yeah, it's actually interesting. Because even on this 4-hour perspective, you're literally getting potentially the same setup that you had going into October. So a day goes by, you reclaim,
You throw it back. This throwback was just the spot before then October started, right? Here. This is the start of October, and you just literally, this was your trap in October. How were bulls at the end of October? Oh, not good. So actually, this gives me more confidence now that, yeah, we still very easily can just open up in December and get a massive green dildo. How funny would that be? And it would be very perfect in the bull trap scenario that we're talking about. So here you can just see, yeah, this is an important close coming in 39 minutes. Now we'll keep going. Does it not want to load? So you're getting confluence that potentially the 4-hour is breaking out too. So just keep watching this zone. Watch this area. See, median told you you're not really supposed to be max shorting 91.3s. Didn't see why people were doing that. And even here, it's exactly what we were saying. In this region, you were under resistance, but you just weren't breaking down. You were forming these wicks. You were at resistance, but you just were forming these wicks. It wasn't breaking down. Will always be your tell, though. The most important thing you can take from this is always observe bullish price structure, because this is what will make you uncomfortable if you're shorting. Because if you're shorting, let's say here, and you move down, you're observing this low. It needs to take this low to get a breakdown. And then you get a bounce, you move up, you're now red, you move down again. And again, it's not taking out the previous lows. These are all little indications for you if you're shorting or just trying to counter trend trade. That was a difficult word. This is just a good indication that, yeah, perhaps that's not going to work out. And now what you see is 2-hour volatility is potentially going to confirm expansion on this next 2-hour close. So watch very carefully. That's still why I have the bias. We are going to move up. When we get to 95.5s, that's the tricky spot. As I showed on the bi-weekly, anything could happen at that point. You either reject an EMA 34, very shallow, would be very bearish if this occurred. But again, have we seen this before, like on the weekly? Well, yeah, we did see this. And this was something I mentally noted here. So remember, these are like a range, the EMAs. You were either going to just reject the 34. That'll be max weakness, target the EMA 100. Would be very easy, though, because people here, experienced traders, know I'm not going to short here. I'm just going to short here and then target here. But often what happens is you get a reclaim, you move up to the next zone, because what you notice is the 21 hasn't been retested either. And it was support. This will be the spot. It takes all EMA 34 shorts out. You squeeze up, this will be the real rejection, maybe a wick up to the 9, and then you'll roll over. But what happened in the weekly was not that. You actually lost the 34, and then you went to you went right up to the 34. And mind you, in this time, the 9 was at 109.3s. And remember, we were talking about that 109.3 short. We only went up to 107.461 before dumping. And what actually told you this was going to dump was the fact that you were not getting back above the EMA 34 on the weekly. And you actually just very shallowly rejected it. So let me close my short, open it here. Boom, that would have printed. And then the target to the EMA 100. So we'll still have the hopium that the bi-weekly 21 will be tested because, well, as I showed, that was a big spot. That was the literal spot that took us from an all-time high. And you actually even held it here for a month before breaking down. So into December, this is still an area of interest. But again, my point is 95.5 is the first spot. That's really, once you get up to 95.5, this is where long is not allowed. This is where the harder trade begins. And in my opinion, you should just be waiting for the big short or weakness around 95.5. Now, weakness around 95.5 could look something like EMA 34 keeps moving down, presses 95.5. You go up to 95.5, maybe chop.
few days go by, press that. Once you take 91.3 out, this is it. You're now losing the daily 9. That could have implications for the 2-day, weekly, and so forth. And this is where you can start shorting Bitcoin again. So even if you're patiently, you longed with us, you're waiting for big shorts here, but it doesn't come, this will still tell you you can still short, and you can play what worked longing up the ranges, simply shorting down. But that hasn't occurred yet. And so we won't deviate the plan. No reason to be lower time frame shorting when you have a monthly, bi-weekly, weekly, 5-day, 2-day perspective that has nothing to do with a 4-hour, 6-hour, 8-hour. All those can help you do is gauge breakouts that match your bias, which is exactly what I'm doing. So that's Bitcoin. That's what I'm watching today. Go to tether dominance here. Let's see. Let's go to the weekly, daily. So you have that beautiful breakdown in the lower time frames. You'll see it better. The daily is interesting because you are really close to the 21 now. This was the spot where you were forming some kind of local bottom, EMA 21, and that is very near the 5.876. No, my apologies. The 5.929 mean line. So let's actually see what the 2-day looks like. I bet you that's better. Yeah, a lot better. And luckily for us, it's closing today. So the daily is a little icky to me. I think the 2-day is better on tether dominance. And I think I often say that on tether dominance. You just very easily, I'm a simple trader, 2-day 9 holds and you expand. Holds and you expand. So if you lose this 2-day 9 today, confluence will move down to that 5.759% and possibly move down to 5.57%. You'll know today. So, that's important because look at what has occurred. And it's actually interesting that we're here now because actually look at this exact spot where you did start just really moving down on tether dominance. It was off the back of this 5.919% being lost. Keep watching. Interesting. And then where was the bearish retest before the nuke? 5.91. Look at that. So that's an interesting thing. If you start deviating this zone, bulls are going to be wanting this on Bitcoin. This and this. I'm going to be looking at this as the perfect trap scenario to maybe come down, retest these targets. Understand that tether dominance is bullish as long as you're holding above 5%. So that means that if, let's say Bitcoin bulls do get what they want, you do get the easy deviation, same setup, breaks down, loses this zone, comes down to the 34, maybe wicks down to 5%, starts consolidating. What won't happen, what occurred here, right, in this zone, I'll delete the other circle. What won't happen here, which was a breakdown, most likely leads to a breakout. And then this can be the start. But let's just measure this out real fast and see 15%. So maybe it won't go as deep as 5%. Let's go to the higher time frames and see like a monthly. Right. And so why would we not be really getting too bearish? I'll quickly go back real fast. Why would we not be looking at this environment to be actionable when we get down to here? Well, because it's based on a monthly. This is different now, right? The monthly is now in a massive buy trigger. And so often what we've observed with these buy triggers is you go and you have a massive throwback the following month. Now, what has been happening is these throwbacks don't hold. These are often very bearish. And what does result is, well, a major move down. What bears simply want on Bitcoin is, well, you are going to move down. This is your bull trap on Bitcoin, but these EMAs will actually hold the buy trigger. And this into December will be the start of a bear market. Boom, boom. Because if this is going to come in for the throwback, which is also a buy trigger if you use EMAs, visually you can see that, right? Then this could be the first signs of a higher low forming. And if a higher low forms here, if you're going to run with that bias that this was a higher high break, visual here, that's all this is, higher high break, higher lows coming,
EMA buy trigger is retested, then that has implications that, yeah, this wick high is doomed and you are just going to retest and bigly move up to the 7% region. It could be like that. And there's your $69,000 Bitcoin with your higher high. Once $69,000 gets tested, what most likely happens? Well, you probably come in for another retest here. You get another monthly or weekly or another higher low forms, bullish structure. You get an obvious bounce at 69K, and we're still back apparently. All while tether dominance is just really low key putting in massive bullish structure and shifting here, massive shift. And now what do we have potentially confirming expansion? Well, this monthly volatility setup very, very sneakily gave you a reset and then boom, expanded. So now what you're potentially going to have is, well, this confirming expansion, where does your mind go to? Well, it should go to Bitcoin's index chart, which has the lowest read ever recorded on Bitcoin's worldview here. So, what we've been seeing is tether dominance firing off first, and then Bitcoin index or Bitcoin spot just follows. So, if you're longing now, understand our TP1 and TP2 has been hit on Bitcoin. Tether dominance is telling you you should gear up for maybe these EMAs being tested for like a worst case scenario on a Bitcoin move up, mean reversion bounce. But still, regardless, this is still the big spot where you're going to be paying attention because major things are shifting here. Now, throw the SMA 200 on the weekly because look what is now getting retested. And look what hasn't been able to hold. Just simply an SMA 200 on the weekly. This is your first sign of like, yeah, things are shifting here. Really, as long as you're under the weekly SMA 200, you're really not allowed to be getting too bullish here at all. And I've explained that many reasons going on Bitcoin why $101,000 is the spot where if you get a reclaim, okay, you can start getting bullish, but until then, you're not allowed to get bullish. And when you're sitting at 92,700 on Bitcoin, it means you have a long way up to go until you are allowed to get bullish again. So, just understand that this environment has shifted. Many aren't fully aware of that yet, it seems, but right, the charts don't lie and they'll always tell you kind of what's up. So this is looking very bullish to me. We actually did get the triple bottom W pattern out of here, W bottom pattern out. So it's funny, but that's just how it goes. And that was always a scenario here, always. I just didn't think it was going to actually be that easy, honestly. Little did I know this retest of literal 4% would just be it. But it's good to know the levels and watching. So now we'll go to Bitcoin dominance. Let's keep seeing if the weekly is breaking down. Because, well, that's been pretty nice to us. Let's see here. Okay. So look at that. So the weekly is still breaking down, and you still have the target to the EMA 100. But what you potentially are doing is maybe front running it. We just won't know until we know. Now, understand that when you lost it specifically to 5.7%, this is going to give you a move down to that weekly EMA 100. Now, we always talked about if you're going to be bullish on Bitcoin dominance, the hopium is this: a price divergence, retest, and a move up back above 59.7%. But understand that if Bitcoin dominance ends up bouncing from here, not rejecting the weekly 9, getting back above 59.7%, that'll be your first sign that, yeah, perhaps this move that's it. We're not actually going to get the retest of the EMA 100. Until then, you still are under resistance. You still are under the weekly 9. Yeah, you got a nice buyback, but has anything shifted from what we talked about last week? No. You just formed a lower low. Let's see what that looks like on like a 2-day. So you just lower low. So you're just maybe forming a lower high. And also you haven't been able to test that 2-day EMA 9 until now. So you could just play between the 9 and the 21. So now nothing has shifted. And that's why using that 59.7% on a weekly candle closure can be a good confirmation of that. Until then, just waiting for this zone to really retest 58.16%, maybe 57.4%.
And the monthly is literally just in a moving average range, rejecting the 9, bouncing off the 21. It's never fun when that occurs on a monthly. But it won't last like this forever. You will get a move, and I observed on weekly, volatility is pretty low here. So a move is coming. And for now, it's still bearish. So in summary for me now, I'm watching 92.2 as the spot. I want to really watch carefully and see if Bitcoin's going to get a reclaim of that. It'll start on the 4-hour. Really watch this 4-hour EMA 100. And this is the big spot. So this is where you want to be watching. You can now look for maybe a setup like this. If you're not long from here, and you're not long from here, and you're not long from the low 80s, you've had many chances to go long. So this could be the last shot potentially. If this does truly hold above 92.2, this will lift price up to 95.5, where that is where you absolutely want to get out of all longs. It's going to be really hard to be longing up to 100K because this is where predatoriness could start. This is where a major range can start. This is where you can break out, come down, deviate. Like it can get dirty up here. So if you play a 4-hour EMA 100 setup, this is pretty easy, but the easy trading is going to stop for longs if this does get the expansion off of here. Because at that point, all you have is really moving averages and maybe a 4-hour SMA 200. But the downside in that is I don't trade the 4-hour SMA 200. I only use SMA 200 on daily or above. So, just understand that. But this is looking very good. And into today's close, you could have a 12-hour buy trigger brewing here. So watch very carefully. 92.2 is your spot now. You want the 4-hour to hold. If you start breaking 91.3s, it's okay. But it's just may mean that the 4-hour deviated the EMA 100. You should then at that point be shorting and maybe consider a move to 87.5s. But until then, we'll be playing this market up. So that's all I have here. Bitcoins. The Bitcoins. Santa scam rally initiating before Santa depression nuke. Well, today's a big expiration date, right? And on top of that, you have the Federal Reserve, which remember, they're going to cut interest rates with all this inflation that keeps giving everyone discounts, which is the craziest inflation I've ever seen in my life by definition. Crazy, crazy, crazy. So now that the Federal Reserve, because they have like this super high inflation narrative, they're going to cut interest rates. Everything is going to be super bullish. And remember, they're telling us they're cutting QT. So they're going to start printing money. And the Fed is really nice to tell us all up front. So, from here until the Fed meeting, probably we're going to see higher, relative from where we are, higher highs. And then the day that they cut the interest rates. When's the meeting again? On December, I believe not next week, the week after. Interesting, because that plays right into the bull moon next week where you get a nice little move up right into that meeting and then death. Yeah, I mean, and that's also, this includes the Santa rally and everything, because right now Bitcoin continues to gain momentum. People are like, that was the bottom. And they get really excited. They buy more. Grant Cardone comes out and goes like, I was so lucky to be able to buy all these things. I'm going to buy more at 110 or 1.5, whatever the fuck it is. And then he's going to fucking eat a dick. That's the way this is going to play out. Looking forward to those tweets at 100. Oh, me too. I can't fucking wait. By the way, that's a sign, like whoever raises their hand, like I bought the dip, it's gonna be like a really good sign, like a self-told. Basically, these people will be self-telling us that they're retarded by raising their own hand, telling us this. So you can identify. I'm the retard. I'm the retard. Sorry, sir. Go on. I started thinking that whenever people say that there's inflation and inflation's coming, I'm gonna start saying, "Sir, inflation is transitory." This time it actually is. Say it again. This time it actually is transitory. Well, now, yeah. I mean, in a way, it was Or the other way. transitory. It was transitory for years. You know what I mean? It just took like 5 years to get rid of it. So let's start with the daily. Right now, momentum is going to strongly to the upside on the daily, currently breaking our previous highs on momentum with volatility expanding and breaking those previous highs where Bitcoin was trading somewhere around $114,000.
whereas now we're trading at 92,500s, putting in a significant drive of hidden bearish divergence. And this is 3 drives possible currently. We have 1 drive here. We've taken out this high as well, where Bitcoin is trading at $107,000. We also took out that high. And currently, we're forming 3 possible drives of hidden bearish divergence because we are currently in a downtrend. And the confirmation of this divergence is going to be getting a close currently below this candle's low. That would put us at 90. Oh, nice psychological number. So if you get a daily close below $90,000, that will confirm that hidden bearish divergence, and you're going to get a target down to this bottom 38.2%, somewhere around. I guess the range between the median and the bottom 38.2%. The range between 85,500 and like 83,500. And in this zone, there still is a possibility or probability that you could bottom in this zone as long as you're holding this bottom 38.2%. And if you do hold this 38.2%, that would be quite a liquidity grab from all of these lows. And then very likely, I would expect us to go to $100,000. Lose this 38.2%, then you're very likely going to break these lows, and you're probably going to dip straight into the 70s. I'm more of the idea right now that if we reject this 21 EMA right around $93,000 on the daily, tap it, close below it, then I think that pullback move scenario is going to happen somewhere into maybe early to middle of next week, and then into that bull moon, and then assuming this 38.2% holds, then I would expect that move into the $100,000 zone from the bull moon. It's going to depend on the reaction around that $93,000 area, whether we reject it first tap or not. If we can break it the first time around, close it daily over that 21 EMA at $93,000 over this last lower high, then I'm thinking we're going to go straight to that $100,000 zone before getting the pullback. I'm 50-50 right now, whether we're going to see that move down before the move to 100K, or we're just going to go straight up. Right now, momentum is kind of favoring a little bit of a move down first because it is making or it is getting quite high at 75-76%, and it is now putting in 3 drives of hidden bearish divergence, which is a recipe for a little bit of a pullback before continuation. Look at the daily jewel. We are now very close to getting a pretty epic buy signal. Pink is about to cross above the yellow. They're like touching right as of this moment, touching tips, and the light blue is giving a God mode signal as well. So let's mark all 3 of these off and see what you usually get. God mode buy signal with the pink and pink over yellow. I'm thinking I'm going to have to switch to the index for this one. There's not much data on bluffing. Rain, give us a beautiful cross. So. This one is significantly weaker, but I'll still mark it off. This one's also weaker, but I'll mark it off nonetheless. No. Also weaker, but I'll mark it off. Actually, this one's about similar to what we have now. Pretty similar. This one is also similar. Take it there. Let's see if we have one more. We don't want to go too far back. We'll call it at this one. This one's also weaker than the one we have now. Alrighty. Wow, the price is really low back here. We got a little bit of a move down first. Well, actually, a move up of about 7.5%. Not too shabby, I guess. Move down of about almost 10%, and then busting action of 54%. Spoiler alert, don't think that 54% move is going to happen because we don't have a COVID dump like right here. Maybe we get a 50% move up after a nice little COVID dump. Here's another one. More immediate of around 6.5%, closer to the previous number immediately. And then 24, 30%. 5%, similar number 4 immediately, and 11%.
down about 8%, 24%, similar number. I'm guessing somewhere around that 10-ish% number is going to be the one that we see. 8 to 10%. Five, about 9%, 45. Come on. There we go. How much are we up on the current one? Mark that off there and see. Currently up about 3%. Let's take it roughly to that 8 to 10% number. 8% brings us up to about 98,000. 10% brings us just around $100,000 at 99,500. And just for funsies, let's take it to that 25% number. 25% brings us to about $113,000. I don't think that's going to happen. Zoom out. For 4 hours now, also flipping back up on momentum with volatility now starting to expand from almost 0%. And we are now brushing up against that top 38.2% and currently above our 4-hour 100 EMA. This is the area that I was looking at as zone of resistance. We're slightly over that area right now. I want to see if we can get a close over that area with a fresh silver cross right now, and we're getting a spring off of our 9 EMA off of that silver cross. Ideally, we'd see a close above the 100 EMA and this 38.2% at $92,600. If we can get both of those, then I'd look for some consolidation around this zone and then move up into tapping this 200 right at that $100,000 zone. And very interestingly enough, it matches exactly with that number that we just previously saw at $99,500. That's very interesting to see that. And we are now taking out these previous lows on momentum where price is putting in a higher low, giving us hidden bullish divergence, which will confirm with any close over 91,988, so let's say $92,000, and giving us that move into 100,000. 2 days now brushing up against the 9 EMA with momentum flipping up, getting out of the bearish control zone. Volatility is now contracting, and the jewel is losing the sell signal, flipping into a neutral in the bearish control zone. And we are now reclaiming this bottom 38.2% with about 8 hours left to go. Ideally, we could see a close above the 9 EMA as well. That'd make it a lot easier to gauge the move into 38.2%. But if you close over this 38.2% alone, that would give you probabilities of going to the top 38.2%. When right now that puts you into that $100,000 zone, about 100,000 to like 102,000 to the upside. Anywhere around this 200 SMA is where I personally would like to start shorting, right around that $100,000 zone. Possibly maybe from the 21, and I'm thinking the 200 is going to be the spot because this is the major zone of support that we had before we got this massive dumping action. And we haven't retested it since then, and puts us right below 101,000 at like 100,800 to possibly 102,000, the opportune zone. And then you can have your stop loss right at this quick high at about 107,500. And sure, that's a little wide, but the move from there is also quite wide. That is like from 70, if you're targeting 76,000, that's a 25% move to the downside, whereas the risk is about 4.5% to the upside. More than 5 to 1. That's like, I think, 6 or 7 to 1. Pretty good. Forming any divergence this year? Nope, making lower lows, so there's no possibility of divergence. Oops, the index. Oops, the index. Index is still flipped down on momentum on the 5-day, freshly flipping to the downside with volatility going into an expansion phase. And we are currently getting close to pushing up against our 5-day 100 EMA at that same $93,000 level. This is also telling you why that $93,000 area is going to be very important. And whether we're going to reject that zone or and dump to 70s from there, or if we can accept over 93,000 and get our move up to 100,000. And what lines up also with that move up to slightly higher than 93, closer to 100,000, is that the 5-day is very close to giving you a silver cross to the downside, and the 9 EMA right now sits at about $98,000, sitting closer to that $100,000 zone. So if you were to go to about 102, that would be a perfect retest of the silver cross at this 55 EMA.
Weekly is currently bouncing off the 100 EMA after getting a close below your 355. First time this entire bull market that we've closed below this 55 EMA, with momentum very close to flipping back up, making it likely that if momentum does flip back up, you're going to get a bearish retest of this 55, sitting at that same $98,000 zone, and then high probability you're going to dump from there. And if you were to go a little higher towards retesting this 9, that would put you at that 101, 102 zone. 2-week currently bouncing off the 55 EMA with momentum very close to flipping back up. Volatility is very close to going into a contraction phase, and you're still playing out this sell signal on the jewel. This bounce right now off of this 55 might take you up to somewhere around your 5 EMA to the 21. And that would put you in the same zone of around 99,000 to about 102,000. Monthly momentum also freshly flipped to the downside, went very, very close to breaking into the bearish control zone. It was previously in the bearish control zone. Now it's no longer in the bearish control zone since it's bounced a little bit. What we want to see is on this next monthly open if it enters into the bearish control zone or not. Because if it does, that's basically that's going to be the first nail in the coffin of the bear market. Because whenever we enter monthly momentum into the bearish control zone, it's over. That's not only is the bear market started, but that's the start of the real dumping action of the bear market. We entered into the bearish control zone right over here when price was went up to $48,000, and then we went straight down to 17,000 after that. After momentum entered into the bearish control zone, we were previously there when we were below 90,000. I want to see where the monthly close happens. There's going to be a lot of fuckery in this monthly candle, and where we go on this next monthly open. Before we were below the 21 EMA for the first time ever in this entire bull market. Now we are once again above the 21, but we are still below the monthly 9. And losing that monthly 9 would be the first time we've closed below this monthly 9 in this entire bull market, and that would be enough for me to say, well, you don't really even need that to say it's a bear market. You can kind of call it right now, but that just kind of makes it so that it's what's the word I'm looking for, like ironclad. And you can't really argue against that at that point. Whereas people can still find some hopium to argue as of now, since we haven't gotten the close. Once you get that, there's no hopium to be found. Because we have not lost this 9 EMA since price was at like $26,000, and we went like 5 times above that number, and now we are currently losing it. And putting in bearish divergence of multiple drives because we are making higher highs on price with lower highs on momentum. And now the jewel is switching over into a sell signal directly from the buy signal, completely switching over the neutral phase. And the only time that this has done that before was back in 2017. It didn't even do it back in 2021, 2022. 2017 when the price went from 20,000 all the way down to 3,000. Pretty significant move now. And this will be the first time your monthly is going to be closing below 38.2%. And that 38.2% is all the way up at 103,500. Closing below that 38.2% is going to give you one of these moves like we got right over here. You got a bearish retest of the 38.2%, and then you got some dumping action all the way down to like the 97.5% to the 100%. And that right now would put us, if they don't move, at about 33,000 to 31,000. Good Lord. Now we'll go into RSI. Local top on tether dominance, leaving us a target in this neutral zone. That right now is at about 5.8%, slightly lower than where we are now. Putting in a very bearish sell signal on the jewel on the daily, with pink crossing below yellow and a God mode sell signal on top of that. Lines up a little bit higher for Bitcoin. So we can find a previous example of this. Close enough. This one was from the close to the low, about 10% down. And this one was from the open to the low, about 13% down. Pretty close. Let's take it from here and do it about 10 to 13% down.
We open. 10% brings us to about 5.5%. Right around that 55 EMA. 13 brings us to about 5.3%. Let's keep those numbers in mind. Interesting how that 5.5% number is very close to this neutral zone at 5.8%. 4 hours now invalidating the bullish divergence, putting in a silver cross to the downside, losing this 100 EMA. We close in about 4 minutes. Whereas this 200, interesting, right at that 5.5% area. Wonderful. I like to see that playing up. Nothing there, nothing there, nothing there. And a move down currently would just be a retest of this 5-day silver cross on Tether, by the way, and a retest of this 200 SMA right at that same 5.5, 5.6% area. And you likely get a pretty strong bounce off of that zone, considering this 200 has been significant resistance all the way since about January of 2024. And this is your first time that you've gotten solid closes above it. Likely you will spring off of that 5.5% area into somewhere around the 7s. And that gives you your massive move down on Bitcoin to somewhere around $76,000 to $66,000. Okay. Monthly invalidating the bearish divergence, putting in a local bottom, giving you a target of the bullish control zone at same 7% area, about 7.3%. No divergences present on the daily. 4 hour putting in a local bottom, giving you a target of the critical zone. That is currently at about 94,000. 2 hour putting in hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 91.1, and your next target off of that is going to be the simple moving average to the critical zone. And the simple moving average is at about 93,000, and the critical zone is at about 97.7. With volatility now expanding above that 15% area with hidden bullish divergence. 12 hour also has regular bullish divergence. Next target off of that is going to be the critical zone at same number, 93.8, 94. Nothing. Nothing. And nothing. Weekly still has active bearish divergence. Your next target on the divergence is going to be the critical zone, which is going to update. Right now it's sitting at about 41,000. And the edge of the bearish control zone, which is going to be your resistance zone, is at that 93, it's 93.8, 93, 94. That's the level that you need to clear to get up to that 100,000 zone. 2 week also has multiple drives of bearish divergence. Your next target off of that divergence is going to be once again the critical zone, tapping it, and that critical zone currently sits at about 89,000. That would be if you get that move down first before getting the move to 100K. But 2 week is now starting to tick up on volatility from two periods of 0% for the first time in a while, and we are now getting that volatility ticking up with multiple drives of bearish divergence. Weekly and monthly is now losing the bullish control zone. If we get a close below the bullish control zone, that is likely going to be targeting the neutral zone, wherever it is on this next open. Right now, the neutral zone sits at about 63,350. And quarterly is now putting in a fresh drive of bearish divergence, and this will confirm with any close below 105, 159. And this will be the first time that we've had bearish divergence on the quarterly since about the 2017, 2018 cycle, right before the COVID dump in mid 2019. This confirmed later on in 2019, right before 2020. Pretty scary to see that we have the same setup on multiple different setups that we had right before COVID. And on top of that, we're putting in a massive bearish engulfing dildo right here on the quarterly, almost engulfing the last 6 months of price action. Let's see if the 2018 one also had bearish engulfing on the bearish divergence. Nope, no bearish engulfing, and we had a pretty massive move down then. Now we've got the bearish engulfing dildo with it too. That will give us an unconfirmation and move down to somewhere around this 21 EMA, which currently is just below $60,000. Let's see what our RSI zone would be. Our RSI support zone is going to be at about 66,000. That bounce very likely fails.
and goes to the neutral zone, which right now the neutral zone is at 20,000, but this level will update several times. Also, 6 month has possible 3 drives of bearish divergence, but this needs a close below 74,441 to confirm. And if you can confirm that, that'll give you a minimum target of about 56,000, but likely a lot lower. Last time you had quarterly bearish divergence, it took you actually even below the edge of the bullish control zone. This was a move down from about $69,000 all the way down to $15,000. Wow. There's no target on that shit. It shows 3,700 bucks. It's likely an update. Oh, okay. Imagine. Quick correction to 0. Just a small correction to 0. And then we're gonna be so back. And then we go to $1 million after that. Exactly. Instantly. Imagine if that were to happen though. Quick flash move down to like 50 cents or 10 cents or something, and then within the next hour it's back at 100K. Oh, it would be unfucking believable. But all the exchanges are disabled, so you can't buy. I was gonna say, of course, it would never work. Too many people would buy, so they can't let the peons buy. That's right. No, you stay poor, you fucking idiots. The only thing you can do is sell. That's right. Geniuses. On the daily, we are still getting momentum flipped up with volatility contracting, and it will remain flipped up as long as you're closing over $83,900. 4 hours fully contracted now on volatility, back below that 15% area after this nice move up we had, and momentum is very close to flipping back up, and it will flip back up if we can close over $92,500, and we are now putting in hidden bullish divergence on the 4 hour. All we need to do is flip momentum back up, and that will confirm, giving us a target of that 100,000 zone, 99.5 to be exact. 2 hour also flipping back up, or very close to flipping back up, and it will flip back up with volatility now expanding above 15% as long as we close over $91,750, and we are now maintaining or rejecting getting out of the bullish control zone. 2 days also flipped up with volatility contracting, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $83,900. I like how my meme line lines up right around this 100,000 zone at that 200 SMA. 5 days also currently flipped to the downside, but very close to flipping back up, and it will flip up if you can close over $88,550. We are slightly above that number right now. Actually, this might not be accurate. Let me switch to the index. Yeah, there we go. It's a lower pivot actually. So 5-year on the index is also very close to flipping back up. It closes in about 3 days and 8 hours, and if you close over about $87,700, this 5 days will flip back up, and that will be the invalidation of the current 5-day setup to the downside. But we have already played out the average move, so it wouldn't really matter if we invalidated the downside setup now, because we have come down about 25 to 30%. That average move from, let's measure it out from here. Yeah, about 29%. The average move is about 25%. So as of this moment, it wouldn't really matter if we were to flip it back up. That would line up with volatility contracting into a lower high, and then the weekly setup will still continue firing off, and possibly you might get another 5-day setup firing off to the downside. And if you were to take the 5-day setup from 100,000, fire it off to the downside, minus 25%, very easy, puts you at about 75,000. Nice. And if you were to take it 30%, brings you to closer to that 60,000 number. It's at 70,000. Weekly still firing off that volatility setup. Volatility is at 47% on the weekly, and very unlikely the weekly one will be invalidated, because the weekly needs to close over $98,750 to invalidate. So even if this we do get this bounce, 5-day setup gets invalidated, we get to move back up into somewhere around $98,000-$100,000 zone. This weekly setup will still be telling you that probabilities are still to the downside, and that's going to be an opportunity for a massive short. And you would be targeting somewhere around 76 to 74,000 after that. And if you were to just nail that one trade, you can just sign off for the rest of the year, most likely. 2-week currently also starting to tick up on volatility from 2 periods of 0%, with momentum flipping down, and death.
and you're going to be flipped down as long as you're closing below 116,150. There is still some slight hope in here, is that momentum is taking out all of its previous lows, where price is still technically making a higher low above $82,000, but giving you a possible hidden bullish divergence, but you need to close over 116,150 to confirm this. So it's a little unlikely that's going to happen. And more likely you're eventually going to break this low and no longer have that possibility for hidden bullish divergence. Monthly is still freshly flipped to the downside with volatility now at extreme lows, and we will remain flipped down as long as you're closing below 120,700. Monthly is also forming possibility of hidden bullish divergence because we're still closing over 82.5, and but you will need to close over 120,700 to confirm that, which is extremely unlikely at this point. Possible, extremely unlikely. More likely, you'll eventually end up taking this low out, and there'll no longer be possibility for that divergence. And you already have, on the opposite hand, where the bullish divergence is just possible, the bearish divergence is already confirmed because you have 1, 2, 3 lower highs, 3 higher highs. Whereas now you're taking out if you close below. On this candle here, you ended up confirming it by flipping momentum to the downside. So now that divergence is active, that gives you an easy target of your 21 EMA, which you have currently hit. And your next target is going to be the 55, which right now is at just around 61, 62,000, and it's going to rise every single close. Ideally, I like to see this somewhere around 65, 66, and this will line up with the RSI targets for that strong bounce before your final, what I think it would be your final move of the bear market after that bounce. And quarterly is also freshly flipped to the downside, and it will remain flipped down as long as you're closing below 106,100 with one hell of a bearish engulfing dildo. The high time frames right now are shifting heavily towards bearish posturing, with quarterly putting in bearish divergence, bearish engulfing. 6 month has possible bearish divergence. Monthly and quarterly is going to confirm the bearish divergence with any close below 105,159. Seems pretty likely that's going to confirm, and also tells you that one low $100,000 area is going to be very significant level of resistance, and quarterly momentum has already flipped down. This is the first time quarterly momentum has flipped down since January of 2022. We have not flipped quarterly momentum down at all in a bull market. Once quarterly momentum has flipped down, it has been a bear market every single time, especially with the quarterly bearish divergence. It's been a bear market every single time. Right now, we're getting 2-week volatility set up very close to firing off, starting to tick up from that 15% area with momentum flipped down. Monthly is leading your volatility setup, which will be possible as long as price is closing below 120,800. 5-year volatility setup is very close to being invalidated, and that gives us that bearish retest, mean reversion. It's that $100,000 zone. But the weekly one is still active, and still will be active as long as you're closing below about 98.8 or 99,000. And even if we tap 100K and reject that close below, the weekly setup will still be active, and that will possibly give us another 5-day setup. And if you were to take that move down from that 100,000, that puts us just around low 70s, at around 74 to 75,000 on the average move. And based off the low time frames, I'm still looking for this move up to continue. Maybe we see a little bit of a pullback, but to gauge that, I'd want to see the reaction at about 93s. If we can reject 93s, then I expect a little bit of a pullback first to a higher low, and then a move into 100K. And this would line up with a couple days in between the full moon for next Friday, and then I'll move out of that into that 100,000 zone. But if we accept above 93s and get a close above, then I'd expect that move straight to about 100K. And I'm sorry, the monthly it's 105 for it to flip up. The monthly to flip up is 120,800. 105 is just a confirmation for the bearish divergence. Got it. So I feel like if we're gonna go and try to fight that area, maybe that could be the extreme on the high. 105? Yeah. Mm-hmm. He did that for a while when he started to trend up. So I think if you're starting to trend down, it should respect, it normally seemed to respect those levels whenever you found those. If you go above or below points, it seems like it always attracts the price, but we'll see. We'll motherfucking see. What the fuck happened? Thought we were so back right now. God damn it. All right. We're only back for a short amount of time. Okay. We rented. Yeah. We rented the We're So Back. We rented. we bought it today, but we're gonna pay later for it.
Okay? And then Yes. if we can't pay for it, they're going to come take it back. They're going to repo it. We got AMD and Robinhood next. So whatever you guys want. I can do Robinhood. Rubbing the hood, son. Let's do it. Ok. Vamos a ver los Bitcoin, damas y caballeros. Perdón, estoy viendo Solana en putiza. Estabas preguntando, remember que en el trade de ayer que mandó Alex te saliste demasiado temprano. Ahora, si va a subir, ¿debería cambiar el stop loss? No. Ahora, si estás entrando tarde, el margen para tu stop loss se vuelve más grande. Entonces tienes que usar menos apalancamiento, tío. Por eso les digo, tengan un plan, entren en su trade y aguanten el plan, cabrones, porque esto es lo que pasa. Sí, nada más eso. Vale, vamos a empezar este análisis de los Bitcoin en putiza. Vamos a llevarlos por acá a mi tabla del predestinato, donde podemos encontrar a Bitcoin encontrando un excelente robot. ¿Saben qué? Vámonos al index, da igual mi tabla. No mames, ¿qué fue eso? Ah, ok. Estamos viendo Bitcoin en una tabla diaria. Podemos ver que, perdón, les puse esto para la clase de ayer. Les estaba enseñando una cosa. Bien, podemos ver que Bitcoin, desde acá, esto es noviembre del 2024, encontramos fondillo por acá en los aranceles, hacemos un máximo histórico justamente el 6 de octubre y desde entonces hemos estado en caída libre, ¿no? Pero ahora estamos encontrando un rebote. Toda la gente que les prometió que era el fondo acá, 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 ya les dijo que este es el fondo. Lo que nosotros estamos esperando ver simplemente es lo siguiente. Solamente por psicología de mercado y también por hablando de análisis técnico, esto tenía que ocurrir. Encontrar un fondo más alto que este. ¿Por qué? Porque Bitcoin, cuando va a subir, y esto lo he repetido 1,000,000 de veces, le gusta consolidar de bajada. Y baja y después revienta al alza. Ejemplo 1, ¿no? Lo pueden ver ahí perfectamente. Ejemplo 2, máximo histórico, ¿no? Ejemplo 3, máximo histórico. Cuando consolida para arriba, ¿qué es lo que tenemos? ¡Pip! Para arriba, ¡pip! Para arriba, ¡pip! Y adivinen cómo estamos consolidando arriba, para arriba. Y eso dice continuación a la baja. Esto para toda la gente que está aprendiendo apenas análisis técnico, quiero que sepan que normalmente esto no es lo que deberías de esperar en análisis técnico. Normalmente cuando haces bajos más bajos es bajista y cuando haces altos más altos es alcista, y lo mismo con bajos más altos, etcétera. Pero Bitcoin es un hijo de puta. Todas las acciones y todo cripto, todo tradea diferente. Tienes que encontrar el ritmo, lo que le gusta hacer, las jugadas sucias, si tradea limpio. Apple, por ejemplo, tradea muy limpio. Solamente sube y va subiendo y va subiendo y te dice que va a seguir subiendo. Y cuando baja, te dice que va a bajar. Esta chingadera no. Esta es una hijaputada. Porque la gente que está siguiendo las reglas en este momento de trading, ¿no? Si no entienden que se tienen que separar. Ves este mínimo y este mínimo más alto. Este fue el de los aranceles en abril, donde llegamos a 74 y cacho, y acá estamos en 80. Por $6,000 hiciste un alto más alto. El güey que te diga ahorita, hombre, es que Bitcoin hizo un bajo más alto y eso es alcista. Honestamente, nada malo de decir de ese güey, pero no se ha dado cuenta de lo más obvio del planeta, ¿no? Que consolidas para abajo para después subir, consolidas para abajo para después subir, consolidas para abajo para después subir. Si no se han dado cuenta de eso, tal vez tengas que repensar lo que estás haciendo, escuchando a esa persona. Entonces, ¿qué estamos viviendo ahorita aparte de análisis técnico que nos dice que esta es una excelente trampa para Bitcoin? La otra cosa es, tenemos una junta de la Reserva Federal la próxima semana, ¿ok? No, ¿cuándo es? Déjeme, a ver. When is the next Fed meeting? Vamos a ver. Y es el 9 al 10 de diciembre, después de mi cumpleaños. Eso quiere decir que por acá, más o menos, ya vamos a tener el movimiento de Bitcoin donde vaya a ser lo contrario. Ahorita las noticias, y para la gente que quiere aprender a leer las noticias, tienen que entender, no importa, no se trata de leer las noticias, se trata de leer lo que la mayor cantidad de gente está hablando, ¿ok? De esas noticias. Y ahorita lo que todo el mundo está diciendo es la Reserva Federal
va a bajar tipos, ¿no? ¡Pum! ¡Qué chingón! Y van a dejar de hacer QT. Lo que van a hacer es expandir la masa monetaria. Y lo chingón de todo esto es que la Reserva Federal por primera vez te lo dice por adelantado. Te dijo, tenemos inflación por adelantado hace un año. ¿Cómo va esa inflación con todos estos descuentos? Te dijo que todos los precios de todo iban a subir. Uf, qué duro esos descuentos de 20% del precio del coche en MSRP en la televisión. Dicen lo contrario. Y ahora te están diciendo, prepárate porque viene la expansión monetaria más grande de la historia. Vamos a abrir QE, vamos a cerrar QT. Todo el mundo en su paquete está esperando esto. Todos, todos. ¿Qué es lo que realmente podemos hacer? Loop, loop. Y vámonos para abajo. Voy a poner el nivel de los 105 en juego, porque 105 es lo que en la mensual nos confirmaría la caída grande. Discúlpenme, no quería hacer eso, quería hacer esto. Este va a ser mi punto importante. Este va a ser mi extremo. Si el precio de Bitcoin llega a los 105, psicológicamente toda la gente que está emocionada de que ya agarraron el fondo acá y la chingada, se van a emocionar, van a comprar todo, etcétera. Estamos de vuelta, ya la vamos a romper, qué chingón. Pero si volteas a ver a Bitcoin en la mensual, y aquí es donde te vas a dar cuenta de lo que estamos viendo, los 104, no sé por qué bajó este. Ok. Espérenme un segundo, ¿la subí o no? ¿Qué fue lo que hice? No, pinté, perfecto. 105, 500. Aquí, donde está más o menos el promedio del 9, es donde vamos a probablemente rechazar y irnos para abajo. ¿Por qué? Porque la idea es, queremos atrapar a la mayor cantidad de gente arriba de los $100,000. Esa es la idea general, para que se la pelen y no puedan vender por un rato. ¿Ok? Entonces, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento. Esos 105 serían mi extremo. ¿Se los garantizo? No. No, 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 no. Pero por ahora deberíamos de ser más alcista que bajista, sobre todo con una vela mensual pintando esto, con la Junta de la Reserva Federal que viene, donde les están contando todo esto. Si lo que les estoy diciendo es correcto, lo van a ver, lo van a vivir así. Viene el fondo, que todos lo platicamos. Bueno, no, el fondo local, que todos lo platicamos. Platicamos de que hace unos, no sé cuántos videos, que Bitcoin tiene que ser alcista de aquí a la Junta de la Reserva Federal. Bien, ahí vamos. Y ahora lo que tenemos que encontrar es con la realidad. Pero debemos de crear euforia. Debemos de crear la idea para que todo el mundo crea que definitivamente ya no vamos a caer. Y para ello necesitas unos buenos pompazos. Y a mí, los $100,000, que es la zona que todo el mundo está volteando a ver, si todo el mundo está volteando a ver la zona de los $100,000, les voy a decir, existen dos probabilidades muy altas, ¿ok? Existen muchas, pero las dos probabilidades más altas son las siguientes. El 100 nunca llega, o revientas el 100 a los 105, te llevas todos los cortos de acá hasta acá, y en el 105 todos estos cortos se flipean alcistas, y ahí es cuando se los lleva a comer mierda. Esas son los dos escenarios que tendrían más juego en mi cabeza de acuerdo al comportamiento de la gente, que es lo único que importa. Es lo que ellos buscan, crear comportamiento para después justificar todo lo que están haciendo. Y es justamente lo que estamos viviendo en este momento. Bitcoin en la diaria está en tendencia bajista, haciendo altos, altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos. En la semanal está en tendencia bajista, haciendo altos, altos más bajos, altos más bajos, altos más bajos y bajos más bajos. En la de 2 semanas estás en tendencia bajista, llevándote todos estos bajos, haciendo altos, altos más bajos y bajos más bajos, menos el de abril, ¿ok? Que ese queda pendiente. En la mensual es un poco de lo mismo, te llevaste ya toda esta estructura de acá de hasta los 98,000 y puedes argumentar que hasta en realidad los 94,000 y continúas cayendo. Esto está en tendencia bajista. Trimestral está en una clara tendencia bajista, poniendo una vela envolvente bajista. Los únicos periodos que se ven bien son entre esto, que es la diaria, donde claramente tienes un excelente rebote, y también la de 5 días.
¿ok? Es importante entender la psicología del mercado. Pueden ver que el promedio del 34 está aquí arriba en los 105, interesante. Pero también estás a punto de tener un cruce plateado a la baja. Esto más le vale apurarse. Una vez que estés por encima de 93,500 es cuando vas a reventar definitivamente con mucha fuerza a la alza, para que lo tengan pendientes. Vamos a empezar este análisis de acá atrás, entendiendo una vez más lo que estamos viviendo. Estamos viendo literalmente algo que hemos visto muchas veces y me encanta porque cada que es el ciclo de 4 años de Bitcoin existe y esto pasa todas las veces. Todo el mundo debate, ¿se acabó el ciclo o no? Esto ocurrió en el 2021, esto ocurre en este momento, lo mismito. Y la gente que se la comió entera en el 2021 continúan diciendo lo mismo, que este no es el mismo ciclo, que esto ahora es un superciclo, que la economía está acelerando a la pared, cabrón, y todas las pendejadas que se pueden imaginar que ven en la televisión sin entender nada porque nunca han tenido un negocio. Es por eso que se los pendejean tan fácil. Trimestral, tienes una vela envolvente bajista. Damas y caballeros, ¿qué es una vela envolvente? Una vela envolvente es tope a fin, es más grande que la vela pasada. Y si esta vela en un mes, de aquí al final de diciembre, llega a cerrar por debajo de estos 74, estaría encapsulando 1, 2, 3, un año completo de precio a la baja. Y eso sería ya, o sea, ¿cómo se dice? El último clavo en el ataúd. La cosa es, esto ya como es, a Bitcoin le gusta en las trimestrales, por ejemplo, darte señales claras de tope. Lo tienes acá, tuviste tu confirmación instantánea, no te la dio instantáneamente, te la dio uno después y eso te llevó a comer mierda rápidamente. Acá tienes una vela que te indica reversión. Reversión, eso quiere decir que has estado yendo en esta dirección y ahora vas a ir en la dirección opuesta, que es para abajo, que lo estás haciendo ya tal cual. Otra cosa que nos ayuda a nosotros ver esto antes, estamos monitoreando nuestra volatilidad. Este es nuestro índice de volatilidad, se llama BBWP, le picas en indicadores. Aquí arriba, Bollinger Band with Percentile. Y es absolutamente gratis por el Caretaker. Para que lo tengan, lo han bajado 3,300 personas, como el tío Salo. Ok. Segundo, ahí está. Nuestra volatilidad es la línea de colores, nuestra línea blanca es el promedio, aquí arriba es 100%, aquí abajo es 0%, y esta es una línea que nosotros ponemos para saber cuándo va a haber un setup explosivo, y eso se vería así, cuando la volatilidad entra en esta zona y luego sale. Esto es lo que cuenta básicamente, ¿ok? Entonces, ¿qué hemos estado viendo? Hemos estado viendo básicamente esto, a la volatilidad de Bitcoin en cada ciclo volverse más abajo y más abajo, y cada que repunta, eso quiere decir que apunta a la alza, vemos que hemos tocado fondo. Esto, y una vez más, no voy a tocar el 2016, ninguno de ustedes estaba aquí, si estaban ya no necesitan hablar de esto, pero en el 2020, julio del 2020, estábamos en $6,000 y esto nos llevó hasta los $69,000 acá. Ahora muchos de ustedes van a ver esto y decir, güey, eso es enero del 2021, ese no fue el tope. No, volatilidad comienza a contraer cuando está debajo del promedio. Esta es la primera sesión y esto es octubre del 2021, donde hicimos los $69,000. Tienes acá el setup de Hamas, que fue cuando Israel fue atacado por Hamas. Por eso se llama el setup de Hamas, porque fue explosivo a la alza. Bitcoin estaba en $25,000 y llegó hasta los $126,000. Y ahora, ¿cuál es la primera sesión por debajo del promedio? Si te confirma esta para el 1 de enero, esto fue el tope, los 126, ya lo viste. Y esto es solamente un indicador muy pendejo que literalmente no falla. Y por eso cuando la gente está diciéndoles a todos ustedes, no, hombre, es que literalmente, brother, no ha habido ningún indicador que nos diga tope. Ok, voltea a ver la volatilidad y avísame cómo vamos con eso. Rápidamente, déjeme veo algo. RSI, emputiza en esto. Efectivamente, RSI, ¿qué está haciendo? Creando divergencias bajistas en la trimestral y esto es literalmente una mierda. Puedes ver tope acá, un tope más bajo acá, un tope más bajo acá, un tope más bajo acá, cuando el precio está haciendo esto. Esto es una divergencia bajista, damas y caballeros, en el RSI, para que lo vean. En la trimestral, ¿saben lo poderoso que es eso? O sea, brother, te cabe en la cabeza. En la mensual tenemos, voy a empezar con volatilidad porque tenemos el setup de volatilidad más potente en toda la historia, por debajo de nuestro 15%. Y está en el punto más bajo. Lo que sugiere es que va a haber el movimiento más fuerte en toda la historia de Bitcoin. Y si eres del club
de que van a cortar tipos, el mercado va a explotar a la alza, la inflación va a irse a la alza, que seguimos esperándola, pero pronto, si crees en eso va a llegar, pues ese movimiento va a ser a la alza y probablemente la gente que ha prometido 180, 250 mil dólares por 4 años, por fin le vayan a atinar. Pero eso es que literalmente todo lo que están diciendo en las noticias sea real. Es lo único que tiene que pasar, que literalmente te estén diciendo la verdad en las noticias. Por lo mientras podemos ver, habíamos hecho bajos más altos, continuamos con bajos más altos, altos más altos, altos más altos, altos más altos. Y pues eso nos ha llevado a máximos históricos del 6 de octubre en los 126 y cacho, pero hemos tenido un gran retroceso. Ahora, para nosotros, perder el promedio del 5 y el promedio del 9, el promedio del 9 sobre todo en la mensual es bajista, por lo que tener que regresar a 103,000, nos quedan 2 días. 2 días, si no llegas a 103,000, la última vez que cerraste por debajo del promedio del 9, ponte tú, no lo hiciste acá, no lo hiciste acá, no lo hiciste nunca en este mercado alcista. En el mercado alcista pasado lo hiciste hasta acá, pero por más que, o sea, ya una vez que lo hiciste, habías hecho tope en 64 y caíste hasta 28. De ahí lo retomaste en putiza y veniste una vez más alto histórico 69. Y una vez que lo perdiste, una vez, con eso fue suficiente. Si habías tocado una vez y tuviste este cierre una vez y tuviste el ajuste, volviste a regresar, te llevó a altos históricos. Eso fue esta parte del ciclo en agosto del 2024 para mí. Y ahora que lo estás volviendo a hacer, lo estás volviendo a hacer acá. Estás básicamente en esta posición de acá de diciembre del 2021. Cerrar por debajo del promedio del 9 te pone en postura bajista en una tabla mensual y eso nos dice que vamos a ver más downside. En la última parte del ciclo bajista del 2022, vimos que el precio aguantó en el promedio del 100. El promedio del 100 es la línea roja. El promedio del 100 en este momento está en $44,000. Nos va a aguantar una vez más. Recuerdan, mientras más lo martillamos, menos chance tiene de aguantar. Aquí en el 2020 no lo tocamos. En el 2019, literalmente nunca fuimos ahí. Y eso me dice que si lo estamos no lo tocamos, ahora lo tocamos tantito, vamos a regresar a tocarlo, probablemente reventemos a la baja un poco más de lo que todo el mundo está esperando. Eso es lo que me diría. Se va a ir a cero y no, nadie les está diciendo eso y tampoco les doy objetivos a la baja. Es muy importante entender, cuando estemos acá, a la baja, donde sea, me da igual. Lo que yo voy a buscar son malas noticias. Siempre y cuando Donald Trump me siga diciendo que Estados Unidos va a ser la capital de cripto. ¿Y qué pueden aplicar para entender esto? ¿Se acuerdan cuando Donald Trump fue elegido presidente que todo el mundo dijo que la bolsa no iba a bajar? ¿Y qué fue lo primero que hizo? Bajó, pero les dijeron que fueron por los aranceles, ¿no? Básicamente eso es lo mismo acá. Ahorita que te están diciendo compra cripto, vamos a ser la capital del mundo de cripto y todo eso, adivina qué. Y para los que no entienden todavía esto, le vale verga todas las criptomonedas. Lo único que están haciendo es cambiando el sistema monetario a monedas estables. ¿Por qué? Porque las monedas estables a través del Genius Act permiten que toda la deuda americana que existe en el mundo la compren nuestras empresas y nuestros bancos más grandes dentro de Estados Unidos. Así Estados Unidos es dueño de su propia deuda, en control de su propia deuda y además de una forma redituable para estas empresas y bancos. Esto nunca había ocurrido. Japón lo intentó hacer en los 90s, donde absorbió absolutamente toda su propia deuda a través del Banco Central comprando la deuda, pero tuvieron que continuar expandiendo esa deuda para comprar aún más deuda que ellos mismos compran y eso literalmente los reventó. En Estados Unidos ya no tenemos que hacer eso. Literalmente nuestras empresas encontraron cómo hacer dinero a través del Genius Act con esto. Y el ejemplo fue Tether. Ese fue el piloto que usaron para que entiendan lo que está pasando y no las pendejadas que les están diciendo. Bien, esto es bajista. Voy a poner el HPDR para divertirnos, para ver cómo la gente alcista. Bueno, si eres del club de los $180,000, lo único que tienes que hacer es recuperar el 50% en los 92, después los 103,000, después de los 103,000, los 144,000, y ya de ahí te puedes ir a esos 215, cerca de los 250, que han estado correctos por 4 años, aunque no hayamos visto el precio. Eso es cómo funciona Crypto Twitter. Por cierto, si te quieres volver un influencer de Twitter, de criptomonedas o lo que sea, lo único que tienes que hacer es alcista todo el tiempo. Y ya.
Es todo. Nunca nadie se enoja que no le atinas. No tienes ni que saber lo que estás haciendo. Solamente continúas diciéndoles las grandes ventajas de Bitcoin, como que es inconfiscable, nadie te lo puede quitar, es descentralizado, va a ser la nueva moneda del mundo, Estados Unidos lo va a adoptar como su moneda también, todos los países lo van a comprar, etcétera. Y ya, con eso tienes. Así que ahí te va para que cambies tu vida y hagas unos millones de dólares también haciendo estas pendejadas. Y ese obviamente pues sería el movimiento, ¿no? De la volatilidad, el movimiento más fuerte y bajo de toda la historia, lo que te va a llevar a 225,000. Se acabó la parte pendeja de Alejandro y ahí les va la realidad. Esto probablemente dé a la baja y tenemos nuestro 100% en el 31,000 dólares. Ya comentamos el promedio del 100 en los 44,000 dólares y mínimo vamos a ver estos 52,000 dólares. Esta es la zona de interés potente que yo estoy viendo. Yo lo pondría aquí en los 50 planos, simplemente por todo lo que junta. Eso sería algo casi para mí garantizado. 2 semanas habíamos estado pendiente de volatilidad, pero todavía no. Había expandido tantito más, se le había parado un poco más la volatilidad, pero ahora se bajó. Eso quiere decir que la volatilidad dejó de portarse suciamente y me desentusiasmé, ¿no? En la de 2 semanas habíamos comentado, también estás en tendencia bajista, no en macro porque todavía no te llevas la de abril, pero no te preocupes, pronto, ese es el 78,6% y nuestro promedio del 100 está justamente en los 67,000 dólares más abajo de esto. Pero si eres de los alcistas que no pueden parar, 94,000 dólares va a ser tu primer objetivo a vencer, 94,500. De ahí el 50% en 98,900. De ahí la parte baja de la zona azul en 104,700. El promedio del 9 que está en los 107. Ya de ahí te vas a 130 y de ahí a los 167. Pero recuerda, lo que fue correcto el ciclo pasado fueron los 180 y eso está acá. Sé que el precio todavía no lo toca, pero de alguna manera eso fue correcto. Entonces, pues tengo que mencionarlo. Semanal a la baja, tienes el promedio del 9 por fin, cayendo por debajo del promedio del 21. Esto señala debilidad en una tabla semanal. Estás aguantando el promedio del 100. La última vez que tocaste el promedio del 100 fue literalmente cuando regresaste de la caída de octubre del 2022 al octubre del 2023, perdón. Y eso fue cuando retomaste el promedio del 100. Desde entonces no lo habías tocado. Por ende, ¿qué es lo que estábamos esperando nosotros? Una oportunidad ante el rebote. Eso es lo que ocurre normalmente. Normalmente no rompes los niveles. Aquí está el promedio del 55. No habíamos tocado apenas acá y acá. Tocado apenas. Lo volviste a tocar acá y después que pasó, instantáneamente lo tocas y lo revientas a la baja. Ahora tocas, rebotas y después revientas a la baja. Esa es la idea. Además, tienes volatilidad en esta tabla semanal expandiendo ante, y lo pueden ver acá, una vela roja. Eso quiere decir que esta volatilidad está apoyando el movimiento a la baja y normalmente son movimientos muy grandes. No acabamos de ver el movimiento todavía. Estás viendo esto en verde simplemente porque Momentum está dándose la vuelta y nos está indicando que esto es una corrección y esta corrección es el rebote. Por ahora, si eres muy bajista, tendrías que reventar los 85,600 a la baja y eso te debería de llevar a tu próximo objetivo en los 76 a pelearte con este mínimo. Una vez más, no sé qué tan rápido vayamos a llevarnos este mínimo, porque la idea de jugar, pero eso sí, Bitcoin ha demostrado demasiada debilidad en esta zona. Demasiada, ha caído muy rápido. Pero si yo fuera el market maker y me quiero coger a la mayor cantidad de gente, haría esto, todavía un alto más bajo que esto, y ahí todo el mundo estaría, güey, no puedo creer qué gran fondo compré, y ahí pito. Es como yo lo haría. Ahora estamos jugando a adivinar y aquí eso no se juega, simplemente reaccionamos a lo que haga el precio, ¿ok? Solamente le estoy dando posibilidades. Eres brutalmente alcista, tienes que reventar los 97 una vez más, de ahí los 103 y de ahí los 105. Esa es la idea. 5 días, tenemos volatilidad expandiendo ante esta caída. Podemos ver que estamos llegando un poco ya a bastante alto. Continúa. Eso quiere decir que el próximo límite está en los 93. Vamos a ver si se da por ahí. Pero continúa la alza. Aquí podríamos tener el rechazo de la escuela justamente en los 93, retesteando el promedio del 100, que te sirvió como apoyo antes, caíste, vienes por acá, haces esto y podrías simplemente darte la vuelta y caer ahí. Este sería mi escenario menos probable y la razón por qué es porque no atraparías a más gente arriba. Yo creo que
siempre el mercado tiene que ser un abusivo hijo de puta. Tesla es el mejor ejemplo. Tesla está atrapando a toda la gente del planeta en donde está en este momento. Se los voy a poner en putiza y regreso a esta tabla. Vean esto. Tesla está atrapando a todo el mundo acá. En el 2021 no duró tanto tiempo y atrapó a un chingo de pendejos como a mí acá. En el 2022, en el 2026 está cabrón, porque sí está atrapando a un chingo de gente. Y toda esta gente cree que ya va a reventar Tesla a la alza, etcétera. Y es lo que Bitcoin debería hacer. Necesita ir a mi pinche gráfico este. Segundo. Necesita ir a atrapar a más gente acá, aunque tenemos que ver algo. Esto, vamos a poner una línea en los $100,000. ¿Qué les parece? Acá está. No es tan preciso, denme un segundo. Ah, cabrón. Espérenme. No estaba ahí. Ahí está, ok. $100,000. Mi teclado. Perdón. Un segundo. Ah, ok. No quieres participar. Bien. Ok. Pon una línea acá. $100,000. La idea es, ¿cuánta gente hemos atrapado acá? Hemos estado encima de los 100,000 desde el 2024. Podríamos decir que casi un año. Un año de atrapar gente. Y esto para mí no está. Me gustaría ver todavía a esto, si yo fuera el mercado, para poder dejar a todo el mundo ya tirado en el piso. Pero nada es seguro, señores. Una vez más, estamos esperando un rebote significante. Tenemos que ver a dónde. En la de 5 días, estamos peleándonos con el promedio del 5 y el promedio del 100. Si eres alcista, es absolutamente necesario estar por encima de los 93,500. Ya de ahí vas a ir a pelearte con estos 100, que es obviamente un nivel bastante importante. Aquí es donde todo el mundo está esperando hacer corto. Todo el mundo. Por eso para mí tiene que haber un squeeze a 105, que es más o menos donde está el promedio del 34, y aquí llevarnos para abajo. Ese sería lo ideal para todo esto. Ahora, esto puede continuar cayendo y a la verga y ya, pues los que atrapó, sí, correcto. Pero por ahora en la de 5 días también tienes un setup de volatilidad que nos llevó hasta acá abajo y simplemente estamos corrigiendo en este momento a la alza. Diaria, pueden ver que venimos de volatilidad extrema que nos llevó aquí abajo y ante la corrección de la volatilidad, eso quiere decir que cuando está la contracción de la volatilidad, cuando está bajando la volatilidad, estamos viendo esto, la subida. Eso sugiere una corrección. Por ende, estamos esperando a ver exactamente cuáles son los mejores puntos para hacer short. Nuestra opinión. Ahora, entramos en longs acá, sabíamos y lo vimos, trae fuerza y tenía que rebotar, estábamos buscando justamente el fondo más o menos por acá en los 82, pero nos llevó a los 80, está bien, se ganó, pero ahora va a ser de salirnos de estos longs cuando sea lo más conveniente y de nuevo, tenemos casi 12 días de acción que nos pueden llevar para arriba, no tienen que ser los 12 días completos, pero yo esperaría más upside, ¿no? Para arriba antes que irnos para abajo. Eres alcista. ¿Qué tipo de trade estás buscando? Literalmente, simplemente poder romper estos 93, 128. Yo lo pondría, revienta los 93, 115, los 93, 500, perdón, porque puedes ver acá justamente, es más, no lo voy a poner ahí. ¿Qué es esta? 94, sí, voy a poner ahí. Los $94,000. Llévate los 94,000 cuando consolides en el retesteo, porque esta es una zona que literalmente fue soporte y se volvió resistencia. Esta va a ser tu siguiente zona a romper, venir a retestear y continuar a la alza. Es lo que yo esperaría. Esperaría este nivel de los 94 ser retomado. Eres alcista y ahorita esto simplemente sea la vuelta para abajo. Esperarías que aguante tu promedio del 9 en los $88,000. Ahí sería la zona de máxima oportunidad para tu long, si es que se llega a dar, y ahí lo puedes tomar. Entonces aquí tienes dos sopas, tienes dos trades. Esto o esto. Los dos están envueltos en un retesteo. El de abajo en un retesteo del promedio del 9 diario,
El de arriba en un retesteo de retomar un nivel en los 94 que sirvió como soporte y se convirtió en resistencia. Y eso nos llevó para abajo. Ese sería mi siguiente nivel a estar viendo. ¿Eres bajista? Pues tranquilamente hacerle un short. Acá no lo recomendaría, simplemente por dónde estamos parados, dónde está la mentalidad del mercado, dónde nos estamos moviendo, etcétera. Tiene más riesgo, tienes más momentum en este momento en corto plazo a la alza que para abajo. Y por ende, lo que yo haría es, si soy bajista, me esperaría a ver si me da la oportunidad de entrar acá en los 88 para irme para arriba. ¿Y por qué digo si soy bajista? Porque esa es, en mi opinión, la mejor probabilidad que existe de esto. Pero yo personalmente no me voy a meter a este movimiento. Y la razón por qué es porque puede que no se dé. Lo único, para mí lo que tiene más chance es esto. Entonces yo esperaría, toma el nivel de los 94, todo el mundo se excita, vamos a los 97, 97 rechaza, te lleva a los 94 y vas para arriba. Para mí los 97 sí es una zona de corto. Ahí es donde yo estaría listo para abrir un corto porque tienes que tener una reacción bastante chida para la baja en los 97,500. Simplemente por cómo ha funcionado el grafiquillo por acá. Estos 99,500 antes, muy importantes. Esto fue lo que te enseñé acá, que es la zona, fue resistencia, vuelves a regresar, resistencia, soporte y bolas, güey, máximos históricos. 97,500 sería la zona ideal para ese rechazo. Y ahora ese rechazo va a ser el grande. No, simplemente vamos paso a paso. Vamos paso a paso. Aquí no estamos dando trades de 2 meses, 3 meses, nada. Esos trades largos, grandes, los esperas simplemente a ver si, máximos históricos los rompes, pues güey, te metes en máximos históricos porque va a haber otra pierna para arriba y nos vamos. Pero de no hacerlo, vas a tener mucho más chance de hacer dinero comprando cuando esté bajando. Y aquí hay dos sopas. Puedes invertir en el peor momento, que es difícil, ¿no? Y hay gente que le gusta hacer DCA. Entonces ahí pon tus niveles. Abajo de 69 voy a comprar cada $10,000 y lo voy a dividir, etcétera. Empezaría a ver eso. Así que ahí lo tienen los Bitcoins. Por ahora alcistas, pero sobre todo bajistas. Entonces, una vez más, de toda esta acción, esperamos esto o esto. Y ahí irnos al pito y continuar para abajo para buscar nuevos mínimos y culminar el ciclo de los 4 años como ha continuado toda la vida. Y no es el ciclo de Bitcoin de 4 años, ¿eh? Lo que es de 4 años son ciclos económicos cortos, son ciclos monetarios. Por eso son reflejados en Bitcoin. Es una pendejada pensar de otra forma, en mi opinión, pensar de otra forma. La otra cosa que tenemos que entender es los ciclos de estas cosas se dividen en dos. Hay de 4 y de 8 años. Esto de XRP es un ciclo de 8 años, porque esto 2017, esto 2025. Tomó 8 años en llegar de acá a ser un máximo histórico. Lo mismo, en mi opinión, con los NFTs, igual y nunca regresan, pero yo digo que el próximo run va a ser más o menos estilo esto, no para XRP, XRP va a tener esto, y yo creo que estos ciclos se van a seguir dando entre 4 y 8 años, 4 y 8 años, y es lo que yo voy a seguir. Estoy intentando predecir el futuro un poco, pero es lo que he estado viendo y simplemente relacionándolo con política monetaria tiene sentido, sobre todo cuando estoy pensando que en 2 años a partir de hoy vamos a tener expansión monetaria que nunca hemos visto porque las empresas pueden producir su propio dinero ya con el Genius Act, del que nadie habla, y eso nos debería de básicamente dar el 2020 en esteroides, no lo que está pensando ahorita la gente. Eso debería ocurrir en 2 años. All right, Mr. Shiva, we're ready. All right, cool. Let's see if Robin the Hood is going up or down. Is it Robin the Hood? I don't know. What I see, though, off first glance is you're in a daily buy trigger, but notice that you were pretty held under that EMA 100, sitting right near that EMA 9. A nice move up, a nice gap down, and so you're pressing the 34 now. This is a big spot because, in theory, you should go up, but what I'd actually like to see at this point is a little pullback going into next week, possibly testing 120, that 120 region, or just simply the daily 9.
But understand that really the first spot will be the 34, and bulls will simply just want to see expansion off the 34. Now, that could lead to you get one candle closure above here Wednesday. You get another one today. So no, my apologies. Thursday. Oh no, markets were closed yesterday. That's right. That's why it's confusing. Wednesday, you get your first candle closure. Friday, you get your second. Maybe into Monday, you get a third. That could be your trigger into Tuesday that this will go up and not retest the daily 9. Because for me at this current point, I'm having a $137 target being next for Robinhood, assuming you can just stay above $120. Nice. So into next week, this idea of maybe the daily EMA 34 holding could actually take hold. You see a weekly EMA 9 reclaim. This just plays into the strength of that daily buy trigger. You have a weekly reclaiming a 9. This is ultimately a bullish setup into next week. You're looking for weekly EMA 9 retest to expansion. You saw last occurrence, the deviation of the weekly 9 led to an all-time high. Let's keep going. Here we go. Deviations of the weekly 9, you held it, led to a move up. Very simple. So you're actually getting a setup into next week on Hood. It's just more, is it going to hold it and expand, or is this going to fizzle out and start moving down? For me, the big concern for this weekly view in the midst of a weekly 9 reclaim is the fact that the weekly is in a downtrend. So, that is just in the back of your head. The trend is your friend. If this does take form and really just be at a lower high, that has implications for this low at $100 not holding. Now you can see that we have a target to $137 like on a weekly and daily. That does have implications for maybe a trend shift, right? You can see if you press up to this region, testing this high formed on November 10th could be the spot that, if you're a bull, you just need to see on a weekly, even just tick above will be good to potentially call this forming bullish structure. Because what I'm looking at is a move down. You came up, rejected. This was your lower low break. So I'm watching this area as a key area of interest for me if you're going to be bullish on this chart, which means that even if you get a move up to $137.66, staying under November 10th wick high is a cause of caution here. So you need to, break out, retest, and then go up. You get your bullish structure. It will form by just breaking this high. I'll see volatility. Head that off. Go to the monthly. Interesting. So your monthly got a higher high, immediately came down for maybe a higher low. You've noticed here that you've really been able just to hold that monthly 9 pretty strong. And so far, the monthly still looks like a solid uptrend to me. This could play into maybe a weekly bear trap, because remember what we talked about. Weekly's in a downtrend, but you are forming bullish structure. Even getting a bullish setup in the next week, could this just be playing into the fact that, this is a bear trap because, weekly trend shifted, but monthly trend is still up, leading to a continuation move? Because when you look at the weekly, right, it's okay, that's concerning. You could legitimately see this area as resistance, bearish retest, rollover, we're so done. But then when you go to the monthly, it's actually kind of sobering, because you're like, actually, all this low was a monthly EMA 9 retest, and this is the first retest really since 3, 4, 5 months. On the 6 month, you retested it. So half a year, it didn't retest until now. This often isn't the spot where you want to be aggressively shorting, calling for a bear market on something like this. Rather, this can tell you, okay, what did we say on the weekly? We'll go back to it. If this is going to be potentially a lower high, this low is not safe. Already on this weekly, you see the 34 sitting right in that 102 region. So if you lose this region, meaning you take out to this month's low, really good confluence to move down to $64. But until then, not really. Like the easy short was here, not here. So just be fully aware of that. If you're trying to short, maybe you've been shorting for the last 3 weeks, you're potentially getting bullish setups into next week on
Robinhood that could lead it to potentially a new all-time high, assuming you take out November 10th wick high and actually reclaim above $143. Get above 143 on a weekly. I think this will be good to go for a new all-time high. And look at that, 144 is that median. You can see that busting action move will take you up to that 170s. So we'll call 169 for the vulture, maybe a new all-time high break. Let's see what the bi-monthly 5 is. If we hit the 9 on the monthly, maybe we hit the bi-monthly 5 here. And again, just a sobering perspective on, do we really want to get too super bearish on Robinhood? No, not yet. But can we quickly? Yes. If you just simply take out $100, you can quickly move down from that point. So for me on Robinhood now, you're just kind of gauging this daily buy trigger. As long as you stay above that EMA 34 on 3 candle closures, will have a really big implication that perhaps a weekly EMA 9 retest will lead to a daily EMA 34 retest, which leads to a spring up to 137, 136. Now, the only way this doesn't take hold is if you start getting back under the daily EMA 100. You've just seen on Robinhood, pretty easy stuff, downside action under a daily EMA 100. Now that I'm watching this chart, you really haven't had a lot of price action under the daily EMA 100. And it seems like once you get back above it, at least what it seems to me is it does just start moving up. So will be a very interesting point on if you keep moving up or if you keep maybe deviating it, leading to a new low. So pretty big stuff for Robinhood. In all honesty, I wouldn't position today. I would wait till next week, see where this daily closes, which leads into the weekly, and then see if the weekly 9 holds. Because if it doesn't, then yeah, this most likely will just give you a weekly sell trigger targeting down to $64. So let me ask this, Alex. I don't know if you want to look at it or maybe Farhan can help us, but are we looking at a bearish divergence on the weekly and the daily on RSI? The daily, you would have to like zoom out a little bit. On Robinhood? Yeah. I'll try to do it. So what is it? Higher low or lower? So yeah, if you're doing weekly, low. you're on weekly. Yeah. Yeah. This is a lower low. And well, not because you have a lower low here. Yeah, It's Farhan should weekly do this. I don't do it. Weekly is putting in a fresh drive of hidden bullish divergence currently, which will confirm with any close over 122.63. 122.63. Why is it bullish? Because the bottom is higher than the other one, but the tops, like the price tops, for example, in February of 2025, that the RSI went higher than in July of 2025, which is a higher high. And then once you did the top around September, it still did a lower high. I see lower highs on RSI, higher highs on price. Yeah, it does have bearish divergence, but those are previous. Like the current divergence is forming is hidden bullish. So these are already played out. Yeah. Got it. Okay. And on the daily, same, because they're coming from the back here. Go a little bit back, yeah, to July, kind of. You see how those highs are higher than the last ones where it made an all-time high? Around October 2025. Those are all, all the bearish divergences. So they already played out. Yeah. Got it. Okay. Thank you. I needed to learn this. Sorry, Alex. Sorry, Farhan. No, it's a good thing. Good reminder for me too. I don't use the divergences, but that's where I just text Farhan and he tells me. Same. I'm just trying to learn, not bother the man. It's just lower highs, higher highs. That's your divergence. That would be. I actually don't even want to guess that. Bearish, I think. Ooh. Anyways, so this chart to me is looking confident and upside next week, but you just kind of want to wait and watch. You want to at least see where this today closes going into Monday, which then Monday will be the setup day. Like that's the day where you're going to get your throwbacks, you test your weekly 9s, and you'll either expand up into that week or you won't hold it. And into next week, that'll give you a setup where, well, you're potentially having a weekly sell trigger.
Now, we can trade really easily. If you get back above the weekly 9, deviate it, that'll just be a whole short setup in itself, similar to last week. So just be aware of that. The weekly, though, is going to be your friend. And with something like Robinhood, there's really no reason to complicate things. As long as you're holding the weekly 5 and 9, you're bullish. And even in the midst of this downtrend we talked about, the fact that the monthly is still holding an uptrend. So this could still play into an idea of a bear trap. So be aware of that. But if you take out this low, then yeah, it's cooked. And I think $64 will come quite quickly. And so I can imagine a lot of people are seeing $100 break that, move down to 63. That's a major dump. So that often can lead to good squeezes, especially when that dump, major move that you've had for 3 weeks has just led to a monthly 9 retest. So just be aware of that. Not really bearish on this chart, cautiously bullish. And I think next week you'll get an easy setup. Not today, but next week, I think Monday, Tuesday will provide something. For those that trade Robinhood. Excellent. Thank you, señor. Oh, fuck me. All right. Volteando a ver esta tabla rápido, que es Robinhood, podemos darnos cuenta de algo importante. Pueden ver que la línea amarilla, la línea meme justamente de acá, una vez que es atravesada, tenemos precio alcista y venimos a buscar o tope o esta resistencia. Esta resistencia va a ser clave en este momento porque, en mi opinión, y esto es lo que les había dicho el ES1, pueden ver que estamos en un canal y estamos simplemente ante una resistencia acá. Sobre todo si la pongo en la diaria, todo el mundo habla de lo alcista que es la bolsa, pero está haciendo altos más bajos, bajo. Yo esperaría que esto vaya a pelear con estos altos como mínimo o tal vez poder pasarlo, por lo que en Hood esperaría probablemente algo así. Recuerden, la idea es todas las acciones populares necesitan estar alcistas en este momento porque no quieren que voltees y veas algo así. ¿No? La idea es simplemente volteen a ver esto, vean el SP500, qué chingón, vean Robinhood, qué chingón, ¿no? Entonces, por ahora, estar en corto sería un absoluto suicidio porque estás literalmente trepando por encima del 34, del 55, del 21. Esos son tus promedios que se están moviendo contigo. Pero definitivamente yo creo que la oportunidad del corto va a estar más o menos por acá en los 143, $142. Esto va a ser interesante. Nos vamos a llevar estos mínimos, estos máximos o no, y podremos llegar a retestear estos o no. Esa va a ser la pregunta. De todo esto. Como sea, por más que queramos ser alcistas, esto está en una tendencia bajista, ¿no? Lo pueden ver, además de que tienes un cruce plateado en la diaria. Vamos a empezar con la mensual, que es la que nos enseña todo. Y ahora, para los que se preguntan qué es esto, esto es literalmente, ¿cómo se llama? Esto es una idea de cuánto ha bajado y cuánto bajaría relativamente. Si tenemos una corrección estilo aranceles una vez más, llegaríamos a 68. Si tenemos una corrección estilo 2022, a $12. Es un porcentaje relativo. El mínimo está más abajo de eso, estuvo en 7. Esta vez tendría que ser por ahí de los 12, si es que tienes una corrección estilo 2022. El promedio entre estas dos, ¿no? Entre $12 y 68. ¿Cuál sería? 68 y 12 serían 80, entre 240. Más o menos por esta zona es donde esperaríamos la corrección promedio para que lo tengan puesto. Aquí tenemos un patrón de tasa y agarradera, que es la tasa y la agarradera. Habíamos puesto nuestro objetivo. Nuestro objetivo, ¿cuál era? Ya fue el máximo, debería de, ¿no? Porque estás de acá. Vamos a llevarlo al punto más bajo de la tabla, que es este. Y ver dónde rompiste esto a la alza, acá. ¿Y cuál hubiera sido tu máximo? 163. ¿Cuál ha sido el máximo histórico? 154. ¿Puede que todavía lo toquemos y no hayamos tocado? Sí, puede ser. Puede ser definitivamente. Por ahora lo que estamos viendo es que ante esta vela tenemos contracción de volatilidad y es por eso que estamos viendo esta vela roja, una gran toma de liquidez. Esta vela literalmente es la de noviembre, que nos dio el putazo para abajo y ahora va para arriba y todo el mundo, we're so back, y vamos a imprimir dinero y la Reserva Federal y todo esto, bien. Por ahora, sin lugar a dudas, esto es alcista y sobre todo cuando haces esta gatada, continúa siendo alcista, ¿no? Donde estás conectando un mínimo más alto, mínimo más alto, mínimo más alto por más que haya venido y sido predatorio de a madre. Esa fue la excelente oportunidad de comprar
ahí abajo. Bueno, esto es un trade, no para invertir, ¿no? En la de 2 semanas tienes también tendencia bajista, puedes ver el por qué, pero se vuelve aún más bajista. Para que lo tengan apuntado, si eres muy bajista en Robinhood, llévate los $95 a la baja, que es este mínimo, y eso te va a poner ya un objetivo de entre 90 y el próximo de 84. Y esa ya sería una corrección importante en Robinhood. Por ahora estás regresando a la zona a la zona banana, donde puedes literalmente llegar a máximos históricos una vez más. No es prometido y personalmente no lo creo, pero tenemos que tener la mente abierta a todas las probabilidades. Por ahora, el promedio del 5 de 2 semanas es lo que nos está manteniendo abajo. Este sería el problema de este extremo, de este corto, si estás jugando un corto acá, lo pones en los 128, ¿no? Que es donde está el promedio del 5. Y tu máximo de esta vela es la que no debes de cruzar más. El high de 129.95, ese sería tu stop loss. Un centavo por encima de ahí vas a venir a esta zona. Yo creo que aquí no te vas a detener en los 138, yo creo que vienes mínimo a los 142. Si es que llegas a reventar esto. Pero aquí está enfrente de ti. Y si eres bajista, quieres perder los 122. 122 sería el nivel importante, que es donde está tu promedio del 9, que lo habíamos perdido en esta vela. Ahora, antes de esto, en los aranceles, no lo perdiste y a la siguiente vela lo perdiste. En esta vela lo perdiste y ahora parece que lo vas a recuperar. Todavía falta 1 semana y 4 días para cerrar esto. Y esto sería interesante porque cualquier cierre por debajo del 122 en esta tabla te va a decir que vas definitivamente a buscar estos 68 primero. Semanal estás por debajo del promedio del 9 y lo has estado por 1, 2, 3, 4 sesiones, un mes, y ahora vienes a buscarlo por acá en los 132. Estás justamente reventando el promedio del 5 y acá la siguiente parada son los 132. Es lo que debes de ver ahorita. Rompes el máximo de esta vela en los 129 y cacho, vienes a 132, de 132 a 139 y de ahí 142 más o menos. Y ahí es donde esperaríamos que esto haga plup, plup. No, si es que va a continuar la tendencia bajista. Si no, puede hacer tranquilamente un ¿no? Y reventar a la alza. Bueno, ahí abajo, aquí, apoyándose esta. Esta es tu línea crítica a tener si eres alcista en Robinhood. Quieres definitivamente estar por encima de los 125.11 y eso te da más probabilidades de reventar mucho más alto. Pero, una vez más, tienes que retomar este promedio del 5, del 9. Diaria tenías un cruce plateado a la baja, habías tenido toda esta expansión de volatilidad ante la caída y ahora está contrayendo. Y en lo que el precio está subiendo, esto señala una corrección. Por ende, puede ser alcista en corto plazo. Y esto es literalmente lo que yo estaría viendo en este momento. Mi tabla diaria. Voy a buscar, estaría viendo mi semanal. Estaría literalmente fijándome en mi promedio del 9, después del promedio del 9 en este máximo en los 138 y luego los 142, que ahí es donde podríamos ver, o hasta las pasadas, ¿no? Hasta acá. Y recuerda, puedes crear un SFP acá y eso sería ya literalmente la vela en el pastel, pero por ahora Robinhood se ve correctivo a la alza, diciendo, no cambiando la tendencia todavía, la tendencia es bajista, lo pueden ver acá en la diaria. Y lo que le haría alcista, lo que empezaría a decirnos que es alcista, es llevarte el nivel de los 150 primero y después los máximos históricos en los 153. Pero aquí vas a tener un obstáculo grande. Aquí hay una gran importante zona de rebote. Pueden ver resistencia, 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 toma de liquidez tantita, resistencia, resistencia, toma de liquidez, resistencia, toma de liquidez, bajista. Esta línea sería tu mejor amiga si vas a hacer un corto en Robinhood. Y tu primera invalidación va a estar acá arriba y tu segunda estaría acá. Ahí tú decides cómo lo quieres hacer si es que llegas ahí. Por ahora, Robinhood simplemente se ve correctivo, dándonos la volatilidad a pensar que esto es lo que está buscando para después dar continuación a la baja, ir a buscar el S&P 200 en los $88. Y estaríamos completamente equivocados si haces máximos históricos. No estás tan lejos, estás en 127 a 125, estamos hablando de cuánto. 20%, si está choncho. ¿Cuánto ya cayó entonces? Esta madre ya cayó 34% nada más como de aperitivo. Uf, ¿ven? Y esta es una de las populares. Pues bueno,
Ahí lo tienen, Robinhood. Vamos a ver AMD con Mr. Farhano. Listo per AMD. Gracias. Gracias al AMD and all of his familia. Muchas gracias, AMD. AMD familia. Here we're like a familia. Exactly. On the quarter, we're sorry, the quarterly. So right now on the quarterly, we are brushing up right against that median resistance with momentum freshly flipping back up. Volatility now at literally 0%. And the quarterly jewel is now losing the sell signal, flipping into a neutral. That median is at about $222. Getting a close over that is what brings us or gives us the move up to the top 38.2%, which is the area we've been topping somewhat around on these last two moves to the upside. We closed right above the 38.2% on this move, closer to somewhere around the 78.6% with a tap. On this one, we closed at 38.2% with a move into the 50%. And right now, the 38.2% sits at about $343, which is a pretty significant move up from where we are right now. That is like more than 50% up from where we are at the moment. And that would be the minimum move off from that close over the median, which brings us to that 38.2%. Let's go to the 6 month. 6 month is now also flipped up on momentum, getting very close to getting into the bullish control zone with volatility expanding. 6 months is also losing the sell signal, flipping into a neutral. And we are currently right over that 38.2% in the 6 month. That is at $214.26. This is the area that we would have to close over to get our next breakout, which the last time we closed freshly over the 38.2% on the monthly, on the 6 month, was all the way back over here. We got this close of the 38.2%. We got a slight move higher to tap the 78.6. Got a little move down, reconnected with the 5, and then we had some insane busting action to the upside with literally zero pullbacks in between. From about $10 all the way up to $160. It's like a 16x in price with zero pullbacks in between. Pretty well. And we're shaping up for one of those type of setups once again. Price getting over that 38.2%. Right now, that move would likely take us into somewhere around the 78.6%. We're to top out these last couple of times. And right now, the 78.6% puts us at just around $400, which lines up with that quarterly 38.2%. And right now on the 6 month, as you notice, we are taking out all of these previous lows while price is continuing to put in higher lows, giving you multiple drives of hitting bullish divergence. You got 1, you got 2, 3, 4 drives forming now of hitting bullish divergence, which will confirm with any close above $147.75. And that also gives us targets of somewhere around that $300-ish to $350 area. Monthly position to the upside as well, getting a little high with volatility expanding. We are currently getting a rejection from our 95%, which is probability-wise likely to happen, more unlikely to continue from that 95%. And right now you are getting a bounce off of your 5 EMA and the 78.6%. So as long as you're holding over the 78.6% and your 5 EMA, you're more likely to just go sideways in between this 95% and 78.6%, while these ranges can step up. And then at that point, you're likely to get continuation upwards. You start to lose this 5 EMA or the 78.6%, then you're likely to get a deeper pullback in somewhere around 61.8% to this 38.2%, which is puts you at a range between like $160 and like $135, anywhere around that zone. I'm leaning more towards the 135 area to take out this previous low, take all the liquidity from this area, and then run it up while the ranges can step up. 2 weeks starting to freshly flip back up on momentum, getting right to the moving average with volatility about to go into an expansion phase. 2 week is also forming hidden bullish divergence, taking out the previous couple of lows. Right now, it's going to be a little bit more difficult to confirm on the 2 week. We got to close over $263.51 if we can to confirm it, but that takes us up into about $350 if we can't confirm that. And right now, we are bouncing right where you would need to, right at this 9 EMA and this top 38.2%. As long as this area is holding, I would expect this to continue. Weekly shifting down on momentum with volatility now at 0%. Momentum right back at the reset point. Nice to see momentum come back to reset while volatility is at, or momentum come to neutral while volatility is fully reset, almost at 0%. We are currently losing the buy signal, but we have not shifted into a neutral signal just yet.
We are now getting right around that median, which is the breakout level on the weekly. That's at $218. Want to see it close over that $218 area, a little higher, 219, and that gives us that movement to testing the top 30 at 0.2%, and the areas where you have to close over to get a move into your 350s, brings you to about 250. 5-day, same exactly as a weekly. 2 also starting to flip back up, about to get out of the bearish control zone. We're currently getting out of the bearish control zone with volatility in a contraction phase. You are getting a bearish cross with the pink below the yellow. What's likely going to invalidate that is if you can get a close above the 38.2% at about 221, and then you should see that move into 250. Any divergence? No divergence on this one. Daily starting to flip back up as well, getting very close to getting out of the bearish control zone with volatility starting to contract. And the daily is losing the sell signal, flipping into a neutral. I'd like to see a close over that same 220s area for a move into 250s. 4-hour flipping, getting kind of high to the upside right now, lining up with somewhat of a short-term pullback maybe soon, with volatility expanding, and we're currently getting a slight rejection from our 100 EMA. So if we continue to reject from this, we currently do have a silver cross to the downside. I'd expect a little bit of a move down, tap this to be at 0.2% at around $210, and as long as this $210 area holds, I do likely will continue into 250. Sorry. Six months is invalidating the bearish divergence. That gives you a move into the simple moving average at about 338, right into that 350s area. Nice. My quarterly currently has active 3 drives of hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over $102.74, right at that $100 psychological level. And next move is into the critical zone at about 387, 389, or 388. Nothing. There's some slight hidden bullish divergence, but we already hit the easy target, which is the bullish control zone, because we made a lower low from this momentum, low on momentum, where price made a higher low. Next target is the critical zone at about $400. Nothing. Weekly currently has active bearish divergence. This will be active as long as you're closing below $263.51. The next target is the neutral zone, which currently sits at about 167. This will update though in 47 minutes. 5-day also has bearish divergence. Next target 166. 3 also has bearish divergence. 3 drives. Next target is going to be the edge of the bullish control zone and then the neutral zone. That would be about 212 and 161. And it looks like these bearish divergences might get invalidated though. 4-hour currently is active bullish divergence, active as long as you're closing over $200. And your next target is the neutral zone and the bullish control zone. Neutral zone is at about 233, and the bullish control zone is at about 264. Two-hour also has bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $199.57, and your next target is the critical zone at about 259. Also lines up with 250s. Look at momentum. Six months freshly flipping back up, maintaining the bullish control zone with volatility almost fully reset after this massive move up, and you're going to remain flipped up as long as you're closing over $166. Interesting how 160s came up across the board for the bearish divergences, and that is our momentum pivot on the 6 month. Coming all the way down to 160s would still maintain 6 month momentum to the upside. Quarterly is currently freshly flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over $188.50, and you are maintaining the bullish control zone, or rejecting the bearish control zone. I mean. Monthly also flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 171. 2-week currently flipped to the downside. It's going to remain flipped down as long as you're closing below 229. Weekly also flipped down. Zoom in. Weekly currently forming bearish divergence
currently has bearish divergence, and it's going to be flipped down as long as you're closing below $264. 5-day also flipped down as long as you're closing below 266 with volatility now contracting. 2 days flip down with a derp of death as long as you're closing below 244. Daily freshly flipped up and with volatility expansion, and you're going to be flipped up as long as you're closing over 197.46. And 4-hour currently flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 208.15. So the higher time frames are quite bullish. Volatility is completely reset, or almost completely reset on the 6 month with momentum freshly flipped up, maintaining a bullish control zone, putting in hidden bullish divergences across the board. Quarterly also has the hidden bullish divergence, multiple drives, freshly flipped up, rejecting the bearish control zone, going to remain flipped up as long as you're closing over about $188, $189. Monthly also flipped up with volatility expansion. It starts to flip down when you get to the 2 week, but it is looking like it's starting to put in a local bottom, also putting in potential hidden bullish divergences. And on the lower time frames, you're also flipping back up. Daily momentum is flipping back up. 4 hours flipped up. It's looking like you're going to get a move in somewhere around that 220 to 230 zone. And if you can get a close over that, about $230, that brings you into about 250s, and then a daily close over about 260. Or I prefer to see a weekly close over about 260. That takes you into somewhere around that $340 to $360 zone, which is the next targets of your bullish divergences. And the invalidation right now will simply be getting a weekly close below about, what is this low here? $149. That would be the invalidation, and then you're likely going to come down to retest this 200 somewhere just below $100. Right now, I'm taking maybe a little move up, tap 230s, maybe a slight rejection, and then move down to tap like low $200. I'm not really super confident of that moving to 200. More so the move to 230, and then if you can get a close over there, then that takes you into 250s, and then about that $300 zone. Very nice, senor. Thank you. Now we got Tesla and Solamis. However you guys want to do that. I'll do Tesla. I'll do so. Awesome. Thank you. Le estaba diciendo en Vimeo al corto de los 93 y el de, ¿cómo se llama? Acá en los Bitcoin, rapidísimo para todos ustedes. El de los 93 y no, solamente pude entrar a la mitad. No pude entrar en todo. Y el otro era en 95 acá. 95 planos. No entró, ya me salí. O sea, ya ahorita con esto es buena lana, solo para que sepan. Y voy a seguir esperando ahora 95 a 97,500. Solamente para los que están siguiendo estas estupideces que digo. Vale, vamos a ver AMD en putiza. AMD, un microchips, por supuesto, aquí lo tienen. Nos han estado vendiendo la burbuja, la inteligencia artificial y no sé qué, ¿no? Que fue lo último en realidad en caer. AMD ha caído desde el tope hasta acá 27%, y desde ese punto a donde estamos ahorita, solamente un 18%. Ahora pueden notar acá lo importante de los niveles en AMD. Este fue el primer tope que hizo en marzo del 2024, antes de tener la caída de los aranceles. Regresamos, hicimos un segundo tope. Necesito que pongan atención a esto. Esto podría ser una divergencia bajista, tíos. ¿Ok? Es más o menos la gran M de McDonald's, ¿no? Como la de Bitcoin. Vamos a ponerlo en la mensual para que lo vean exactamente. Y ahora lo que seguiría debería ser esto. Pero, de nuevo, no estamos casados con nada. Simplemente aquí eres alcista en AMD y vas a tener que ponerle y echarle ganas para reventar esta línea a la alza. Puedes ver que no la pudiste reventar antes, reventaste acá, y lo que no quieres es que sea un SFP, porque normalmente los SFPs te dan una reversión, ¿no? De dirección. Y eso sería a la baja, damas y caballeros. Y pondría este mínimo de los aranceles de los 76, lo comprometería. Así que por ahora habíamos visto el techo por acá en 266. AMD está cotizando en 216. Vamos a empezar en la trimestral en putiza para que lo puedan ver rápidamente. Uf, excelente patrón. Lo pueden ver por acá. Es más, me gusta bastante. No les voy a mentir, tíos. ¿Cómo se vería esto?
Así, eso sería un S&P. Interesante. ¿Saben qué? Denme un segundito. Solamente probando cosas. Probando cosas, tíos. Probando cosas. ¿Conecto ahí o lo conecto aquí? Para darle más espacio. Usar este. A esto. ¿Me gusta o no? No. Esto me gusta. Un canal sí está brutal de AMD, ¿eh? Brutal en el que está. Va a ser importante definitivamente llevarnos esos 226 a 230 a la alza. ¿Qué es lo que estamos viendo en AMD? Bastante tradicional, ¿no? Bajos, bajos más altos, bajos más altos, altos, altos más altos, altos más altos. Está definitivamente en una tendencia trimestral alcista. Tu promedio del 9 está en los 155. Hasta que no estés por debajo de, no comprometes nada. Pero en la mensual, tu promedio del 9 está en los 158, lo que hace que esta línea meme en los 162 sea un punto muy importante para ustedes. Venimos y rebotamos ante el promedio del 5 y estamos reventando una vez más, intentando mínimo a la alza recuperarnos. Habíamos visto esta expansión de volatilidad con la vela verde, pero continuó un poco con la vela roja. Ahora nos ha dado la vuelta y esto tal vez nos diga que AMD vaya a empezar a empujar volatilidad también en la otra dirección, pero todavía nada confirmado. 2 semanas estás por debajo del promedio del 5. La última vez, vamos a ver, esta corrección de febrero del 2024, cerraste por debajo del promedio del 5. ¿Y qué pasó? Corregiste acá, volviste a hacer un alto más bajo y de ahí pues fue hasta lo de los aranceles. Así que atentos, una vez que perdiste el promedio del 5, ¿qué pasó aquí antes? No lo perdiste, no lo perdiste, lo perdiste acá en julio del 2023 y veniste a darte una buena corrección. Esto es interesante. Este promedio del 5 de 2 semanas parece ser bastante relevante para AMD. No le gustaría al precio perderlo, lo habías perdido justamente acá en septiembre del 2025, lo retomaste y ahora lo estás volviendo a perder. Esto hace que esta línea meme todavía se vuelva más importante para mí, porque estando ahí, estando por debajo estás por debajo del promedio del 5 en la de 2 semanas, que parece ser, y en la semanal estás por debajo del promedio del 9 y debajo del promedio del 5. La última vez que perdiste el promedio del 9 en la semanal fue justamente acá en agosto del 2025. Tuviste una pequeña corrección, nada loco, de 180 te fuiste a 150 y antes de eso el promedio semanal, pum, lo pierdes justamente acá. Después de todo este gran opiri de octubre del 2023, cero de jamás, alto histórico, pierdes el promedio del 9 e instantáneamente comes pito. Ok, esto es básicamente todo lo que tenemos que ver, damas y caballeros. AMD está ante está básicamente ante la idea de poder crear todavía posicionamiento alcista, pero me gustaría llamar la atención de todos ustedes a esto. Déjenme ver cómo sale. Si lo toco acá, Nel, lo haría acá, apretado. Ok, hasta acá. ¿Eso serviría o Nel de algo? Esto es como es. Ahí pueden ver acá la confluencia de la media del canal que respetó, después reventó, hizo un gap a la alza, cayó y lo perdió. ¿Qué debes de hacer? Venir a retestar esta zona. Esta zona es la zona más importante de AMD. Justamente. Eres alcista en AMD. ¿Qué es lo que quieres? Reventar a la alza, venir a rebotar en los 226 y reventar a la alza. ¿Ok? Esta sería tu entrada. No acá, porque igual y esto te hace esto. Y estás comprando el tope del rebote. La otra cosa, eres bajista en AMD, aquí hay un corto, ¿no? Justamente, el pedo es tu invalidación. Vas a tener que crear una invalidación tú. Y esa invalidación puede ser, tienes la línea en los 226, 227 y tu invalidación puede ser 235. ¿Cuánto estamos hablando de ahí? Como idea. 3.39%. Sí, básicamente 4%. Así que no usando mucho leverage. Esta es una de las acciones que tenemos en BTCC. Yo pondría atención a ello y acá también a esto.
Podría que AMD también llegue hasta acá, más o menos estilo Robinhood, estilo el SP500, se puede dar también. Pero, básicamente, alcistas, queremos estar por encima de los 226, 227. Bajistas, queremos que nos rechace esa zona. Punto. Y ahí tienes trades. Para agregar a tu posición, no lo haces hasta que estés aquí arriba, una vez más, y que vengas de retesteo. O si quieres simplemente hacer corto, sería esto lo ideal, que aquí te rechace. Y eso sería, no, es que no pega ahí, a menos de que lo cierres así. No, hasta hago la línea curva. Simplemente acá o, una vez más, puedes usar esto como referencia. Este sería tu trade en el extremo, ¿no? Déjame ver esto. La pondría más o menos así. Donde los 240 sería tu extremo más alto. Si llegas a los 240, short, vámonos al pito. Entonces, la primera oportunidad está en los 226 con una invalidación creada ficticiamente acá en los 234. Sería la primera advertencia que vas a venir a los 241. Y en 241 tu invalidación está muy alta, está en los 262, básicamente, casi máximo histórico, para que lo tengas presente. Pero AMD se ve alcista a corto plazo en este rebote, pero está efectivamente poniendo, y véanlo, para que no les digan y no les cuenten. Estructura bajista con nuevos mínimos. Todavía no cierra el gap acá hasta los 170. Esa fue la mejor trampa de todas. Semanal, también estás en postura bajista. Lo puedes ver acá. Todavía no cierras el gap acá. 2 semanas, también estás en postura bajista. Sí, y también con un bajo más bajo en esta vela. Mensual, no estás en postura bajista. Todavía no cambia ahí y obviamente la trimestral tampoco. Para que lo tengan en mente, solamente para que sepan lo que están viendo en AMD, damas y caballeros. Vámonos a... You doing salamis, Alex? You muted, sir. Okay, my computer is glitching. Yeah, I'm doing slow. Perfecto. You get there. All right. Some salamis. We'll go to the daily. Let's see here, share. Sweet. Okay, so into yesterday's close, you actually opened up this range. You lost essentially that 140, 141 support, specifically 140.88 support. And this honestly was a big area of resistance. Mind you, this rejection is what led us down all the way to 121. So now you're going and you're retesting the resistance or support here at 136, rejecting resistance at 141. What's next? Well, for me, I'm watching very carefully to see if Solana can actually get a bounce off 136. So far, this has been a nice area where bulls have been able to pick up. It's just resistance in this 140 region is keeping us down. Now, you can see that if you hold above 136 into next week, you easily, if assuming over the weekend you hold above 136, you could easily get another move back to around that 141 region. Reclaiming this 2-day EMA 9 will be the trigger of upside continuation. You see the 2-day 9 has just been the spot you've been rejecting, and it's no difference today. You do see you are rejecting it after tapping the 2-day 9. And these rejections have been pretty brutal. I mean, this one was a 8% candle leading to a 9% candle leading to a 1% candle. So they can just be brutal. So the idea now is that 136 can be support. You don't take out specifically November 25th low at $133.13. And from here, you can maybe start forming a range. Tight, but can form a range. And really, this range could give you a volatility setup because you do see it is contracting. Volatility is contracting after hitting an extreme read. So today it's going to be quite important. Do bulls actually hold above 136 or do they lose it? And do they potentially open up another retest around 121 to 130s? If we start losing 136 over the weekend, I will be cautious at my Solana long in this region. I'm still patiently waiting for that 150 region to be hit. But right, as long as you're rejecting this 21, you're not going to have an objective to the daily 34. So now you're retesting the daily 9, 136. Can we pop back up, reclaim 140s, and then get that nice 2-day EMA 9 reclaim above 140s, potentially giving you that move to the 150s? Now, slow in the lower time frames, deviated its 4-hour EMA 100.
came in, bearish retest, now you're getting follow through. Not the most promising sign, I will say. And that's why, again, you need to hold a lot of weight at 136 today. It's got to hold. And I'm still confident we can hold 136. You can just see here, this really was the spot before you broke out. You've come down. You're now going to test it again. Let's go to the 12-hour here. Yeah, brutal. Just some really tight range. Now let's check the monthly, because the monthly is interesting because you are right at that monthly 34 at 137.54, which makes this area still very interesting. Remind you, I've been talking about that 136. You could just be gauging the monthly 34. You really need to have Solana hold above its monthly 34. This is a pretty easy perspective. You hold the 34, you go up to the 21. That 21's at 155, right into our TP zone on Sol. I'm still looking at 155s as a region I'd like to see tested into December. You did see that this area was pretty strong support, leading to essentially this entire move up off of that 153, 155 region. You also have seen here the breakout occur right when we made a new all-time high was off the back of 155 holding, right? That's when you started to move up. And then if you look here, 155, you got chop, broke out. You broke down, you reclaimed it, went up. You then held it here, went up. So that's why I'd like to see this region get tested again. Now the weekly EMA 100 is giving me an easy bias on this should reject. You're in a massive weekly sell trigger. You have the weekly 9 now under the 21 and the 34. The fast moving average is under the slow one. But also you're solidifying that 155 resistance. As I shown, major moves occur off 155 reclaim, as shown here. No coincidence your weekly EMA 100 sitting right there. But again, you're just within a tight range on Solana. Potentially 136 support, 141 resistance. Until one of these breaks, you're not really going to have a move to 154 or 121. Mind you, though, if you do start losing 136 going into next week, I will be looking at 121 to be tested again, which has implications for our long. If you are long successfully in this region, well, you're still up bigly. So if you do end up not securing that 136 close into tonight, tomorrow, you could then be very cautious on CME Open and maybe de-risk your Solana long for maybe a re-entry here. So there'd be no reason to, round trip profits if you're rejecting 136, potentially going to make another move down to that 121. So watch very carefully. Today's an important day. You do still have 6 hours to go. The most bullish hopium I can provide on this closing today is still what I said on Bitcoin. Today does give you a move. The move is to the upside. And all we're doing now is just retesting on that new 4-hour candle on Bitcoin, which could just mean on the 4-hour on Sol, you're just literally just retesting the mean line. So I just be aware of that. Still looking at this as a bounce zone. Yes, I see crypto selling off slightly, but even my perspective on Bitcoin, not very concerned yet. You can just see here, you're barely going under that 4-hour 9 now. So the 4-hour close into the daily will be very important. If you're a Solana bull, you absolutely need to see 136 hold. And if this doesn't hold, that'll be your first sign over the weekend that yes, you could then start breaking down, maybe going into that 120s region if you can't sustain closures back above 136 on a daily. So you have 6 hours left to go. Let's watch very carefully, but you're currently at support. And so let's see if this holds a support or SR flips and flips into resistance. Again, the trading is pretty easy here on the lower time frames. Essentially, once you lost a level on like a 12-hour daily, you just went down to the next. So that's why if you're shorting now, there's no reason. You're better off just to wait on the daily and see if 136 gets lost. That's all I have on Sol. I'm looking at this as a really nice mean reversion bounce so far. The bi-monthly was telling you probably should be looking at that 120s for some kind of bounce because, well, you had the EMA 21 sitting right there, which held the March low, April low. And so here you had that major move down, hitting that bi-monthly 21. And so you got somewhat of a bounce. It just will be more in favor of
bulls to actually get a bounce towards 154. Because again, that 155, 154 comes up again on the bi-monthly, where you see you're potentially going to lose the bi-monthly 9 really for the first time this entire bull market. So just be fully aware of that. And if we did lose that, maybe into the new year, while still holding above the 21, you'll still have more of a reason to really be gauging the bi-monthly 9, which is currently at 154, which lines up really nicely with that 155 region. That's kind of my idea. 155, I want to max short Solana and target towards that $80 region. Until then, what happens between now and December is, well, going to be very interesting. It'll start in December by this chart holding its EMA 34. You get a monthly loss of 136. Yeah, this isn't a monthly sell trigger. Not really going to have much in terms of hopium for bulls. I'll also say you've never, ever, ever, ever been under the monthly EMA 34. So that should just be a good solidifying point on why 136 absolutely should hold. This monthly is closing in 2 days. Now we'll go to Sol BTC. Quickly look at that. The most important chart is its Bitcoin pairing if you're trading alts. Yeah, Sol BTC looks bad, actually. Lost its monthly moving averages, specifically the 9, rejected it down. Now at support, got a mercy bounce here. You really can take from this. So you got to hold above 15270 before 2 days, in 2 days, before this monthly closes. You don't want a loss of this 15270 flipped into resistance. This move took you all the way down to 12600. Or this just gave you a 17% move down. So pretty big spot we're in right now on Sol. I'm sure the 2-day shows that as well. Let's see. Yeah, and so the 2-day also is about to potentially lose support. But again, this kind of can give you an idea of maybe this is just a throwback before we move up. Because, well, the 2-day reclaimed, moved up, rejected the 21. But here you're at support again. So is this a throwback? Bullish structure, throwback before you break out? Or does this turn into a deviation into next week? You'll get a bearish retest, solidifying that 121 short idea, or at least 121 retest. So I still stand on, yeah, today you probably should just be waiting and watching Sol. I'm still really not concerned yet about this move down that we've had on the lower time frames, because, well, we had a good 4 hour. So you have still a little whiles to go, 2 hours left before this 4 hour actually closes. Let's see if we can actually get a bounce from here. And if you end up losing that, oh, this is Bitcoin. If you end up losing 136 today, leading into the weekend, into Sunday, you're under 136. Yeah, I would be confident to say let's close the Solana long and maybe look to long in this region again. Because, again, why would you want to round trip maybe a 10% gain here? 11% at that 136 region. So big zone, 136 is the spot. If you're trying to catch a breakout on Sol, understand the 4 hour EMA 100 is the spot. You hold above it, you'll break out towards 155. That could bleed into a very nice daily close. You've just seen here, just like on Bitcoin, it's been holding us down. You got one closure above, you got chop, you've lost it, you've rejected it, you have follow through. So that is the big spot here, right in that 141, 142 region. As a bull, you need to get back above that, hold it. You'll get a very nice green dildo back to around 150s. Thank you, senor. Next for you would be YPF. YP, as in Arrow F. Let's see here. YPF Bloom. I don't see a YPFLS. YPF. Here. Am I tripping? Oh, Y. Oh, I put W. Huh. I'm a little dumb today. Let's just move on. Excellent. Excellent. Thank you so much. Very clear. Estamos viendo los solamis, damas y caballeros, básicamente por acá. Bastante fácil. Esta es una tabla que me encanta. Es la que conozco mejor que a mí mismo, ¿no? Y ahora podemos ver Solana. Recuerden, aquí es donde aplicas análisis técnico sencillo. Tienes alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo más bajo, alto más alto, y ahora tienes que hacer un bajo.
La pregunta es, ¿dónde va a encontrar el bajo esto ahorita? ¿No? Va a rebotar justamente de acá. Hay una gran probabilidad. Justamente esta zona es una línea meme por alguna razón, ¿no? No es por nada. Pero también tienes tu promedio del 9 acá, que sería el extremo. Si fuera yo a aprovechar este trade, entraría en el extremo y usaría esta vela como mi invalidación, ¿ok? Si es que quiero aventarme a que esa es la idea. Si hay otras personas que creen, ¿sabes qué? Olvídalo, esto va a encontrar fondo aquí en los 124 y de ahí rebotar, pues ahí tienes el número, 124. Personalmente, me decepcionó un poco Solamis. Estaba yo esperando los 146 y pueden ver este hermoso, no rechazo, simplemente no llegamos. Nos falló por nada, tristemente, por $2, ¿no? Que llegamos 144.67 la entrada. Bien, no pasa nada. Ahora podemos entrar de vuelta antes del rechazo y tal vez venir a esta zona y ahí ser el rechazo fuerte. Efectivamente es lo que yo pensaría, que Solamis va a venir a esta zona de 156. La cosa aquí va a ser inteligente, no usar mucho apalancamiento. Y para mí voy a jugar el extremo del promedio del 9, que está acá en los 135, y mi invalidación va a estar no en los 133, porque esto lo va a venir encantado de la vida llevarse, lo pondría en los 131.30. Acá, 131.30. Esa sería mi invalidación. Acá va a ser muy importante para ustedes decidir, ¿no? Y esto es parte de lo que les enseño, que les digo, no nada más escuchen al pendejo de Alejandro decirles cosas. Ustedes mismos tengan su propio estudio, criterio y análisis, donde digan, en verdad, vamos a rebotar acá, vamos a rebotar en el promedio del 9, vamos a rebotar acá abajo, ¿cuál va a ser la que quiero? Para no confundirlos. Y ahora, este trade te debería llevar mínimo a los 146. Esa es zona de fricción, es donde yo me desharé de mi long, en esta zona, en los 146. Por más que esté planeando que venga a los 156, a mí me gusta salirme rápido con dinero en la bolsa, si es que se llega a dar. Si me llega a sacar acá, ¿dónde voy a volver a entrar? Me voy a esperar al extremo una vez más, sería 124 y probablemente esta gatada vaya a básicamente abrir la puerta en los 128 para que nadie pueda entrar otra vez. Pero yo me esperaría a los 124. Me gustan los extremos. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de jugar. Lo vieron ahorita con Bitcoin, justamente esos 93. Rechazaron perfectamente y estamos en 90-200. Otra vez me comí la venta de mi short un poco temprano, pero está bien, güey. Dinero es dinero, ¿no? Nadie te lo quita. Simplemente es lo que estamos viendo ahorita. Vamos a analizarlo rápido en la grande, ¿no? En la mensual. 1, Solana está haciendo el hombro, cabeza, hombro más cabrón de toda la historia, ¿ok? Hombro, cabeza, hombro. Esto es un patrón bajista, damas y caballeros. Y el patrón bajista, este hombro, cabeza, hombro, tendría un objetivo muy bajo. Sería negativo, por lo que no lo voy a usar. Pero también tienen que ver esto. En la mensual tienes volatilidad expandiendo y esto te lo va a confirmar, cabrón. Esto te lo va a confirmar en 2 días y 7 horas. Esta volatilidad está expandiendo para abajo. Entonces, aquí tiene que ocurrir un milagro para que esto se tire para abajo. Y aparte, estás en el punto más bajo en la tabla de toda la historia de volatilidad donde está reventando. Esto te va a dar el movimiento en Solamis más fuerte de toda la historia. Y si continúa así, va a ser a la baja, tíos. Y este hombro, cabeza, hombro puede que juegue. Y para mí, los $38 están en juego en Solana. ¿Ok? En vez de los 8 del último ciclo, 38. Muchos van a decir, eso es muy bajo. Güey, el ciclo pasado topamos en 260 y este ciclo topamos en 295. O sea, no hubo una diferencia tan grande, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. De acá, acá, 13%. ¿Cuál es la diferencia del mínimo a la zona que yo digo? 400%. Sí. Para que tengan una idea, pero vamos a hacerlo de arriba para abajo, para que no lo mida así. 74%. Claro que perfectamente podría venir a estos $38, $40 a esta zona, Solana. Y sobre todo con el setup más potente en toda la historia. Me da curiosidad verlo con el HPR acá, a ver qué tan potente se ve. Bien,
Nuestra media está justo en los $140. Estamos perdiendo. Esto quiere decir que nuestro siguiente objetivo debería ser los 106 y de ahí el 61.8% en los 88. Y pueden ver que el 78.6% coincide perfectamente con mi línea en los $39.40. Acá, que es donde esperaríamos Solana encuentre piso, el extremo serían $23. Puta madre. Tíos, por favor, ¿qué pedo? Bien, voy a eliminar un poco de mis dibujitos tontos. Perdón, estas tablas, güey. Tengo todo pintado, manchado. Ahí está. Ok, déjenme elimino esta línea meme. ¿Qué otra línea meme? Ya no me interesan estas. Me interesa esta sí. Ok. Mensual, ¿qué tenemos? Alto, alto más alto, pero un alto más bajo. Acá tienes un bajo más bajo y todavía no es un bajo más bajo. A llevarte van a ser los 95. Una vez que hagas eso, confirmas la macro tendencia bajista en la mensual de Solana, que todavía no lo has hecho, y con un setup de volatilidad que te dice, atención, carnal, atento, 2 días. Este fin de semana vamos a ver si Solana se va a ir a la mierda o no. Vámonos a la de 2 semanas. 2 semanas que tenemos por acá en la volatilidad. Volatilidad había llegado al punto más bajo de toda la historia, se aventó un para arriba, para abajo, para el lado, para el centro y para adentro, y acá está expandiendo una vez más. Vamos a ver dónde está expandiendo ante la caída, damas y caballeros. Por eso estás viendo la vela verde que está ahorita y ves la volatilidad deja de apuntar tan agresivamente a la alza, sugiriendo que esto es una corrección. Esta corrección nos la dio hasta el punto de los 145, 144, 69. Nice. Y ahora estamos rechazando y estamos justamente en los 137 en este momento. Vamos a esperar a que vengamos a tocar. Ahora, pueden ver esto. Vino y tocó el promedio del 100 que acaba de popular hace 2 semanas, en la tabla de 2 semanas. No lo tocaste acá. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que esto es más alcista? No. Esto quiere decir que está jugando la misma pendeja jugada que Bitcoin, donde te hace pensar que esto es más alcista, que este es un mínimo más alto y que vas a ir a hacer un alto más alto para poder atraparte aquí también. Lo que me sorprende es que no han rebotado tan fuerte todavía, habiendo tan poco tiempo de aquí a la junta del Fed, pero tiene sentido. Recuerda que antes del movimiento real te da un movimiento al otro lado extremo y es lo que quieres tomar. Por eso yo aquí pienso entrar en el trade de Solana sin lugar a dudas. Pero ese es mi pendejez. Recuerden, los que saben aquí son Alex Farhan, no yo. Acá estamos en la semanal. También tienes un cero de volatilidad a la baja que viene del punto del 15%, tíos. Y pues, ¿qué te digo? No, continúa. Y ahora que estás viendo que se está yendo un poco helado, tienes esta vela verde. Aquí se va a originar un cruce plateado a la baja. Ya está el promedio del 9 por abajo del 21, lo que indica debilidad. El promedio del 5 está por debajo de todos los más lentos, que es el 55, el 34, el 21 y el 9. Y eso dice que nuestro siguiente objetivo debería ser esta línea moradita que justamente tocamos en los aranceles de Solana, que qué aranceles le pusieron a Solana tan fuertes. Y ahora está navegando por los 102. Ese va a ser el siguiente objetivo. Esto es lo que personalmente, tal cual como Bitcoin lo va a jugar, va a tocar aguantar acá, rebotar en el promedio de los 200 para no llevarse este mínimo. ¿Por qué? Porque eso hace pensar a todo el mundo que llegaste al fondo una vez más, aunque ya han llegado al fondo todos los días estas personas. Vas a llegar acá, va a rebotar y ahí te va a llevar la chingada una vez más. Eso sería perfecto para poder joder a todo el mundo. Todos nuestros promedios están aquí arriba en la zona de los $173. El promedio del 100, que es el que habíamos rebotado y luego rechazó. Todavía no tenemos el rechazo, por eso esta visión de la semanal para mí es importante en el long. ¿Por qué? Porque para mí tienes que venir a tu zona de rechazo, que es el promedio del 100. Ahora, si hago esto, denme un segundito, este canal más largo, ¿dónde lo estoy apoyando? Ok, ya lo vi. Bien. Pueden ver que el canal como tal también tiene la puntita de la parte alta del canal acá y la puede tocar en la bajada, ¿no? Que fue lo que hizo acá. Eso me da aún más confluencia de esos 156 llegando eventualmente para los solamis. Entonces voy a estar poniendo atención ahí de cerca. 5 días estamos por debajo del promedio del 5, ya tenemos un cruce plateado por adelantado. Cualquier retesteo de tu promedio del 9 es una oportunidad de hacerle corto. Y hijos de puta, adivinen dónde está. Perdón, me entusiasmo.
Me emociono. Adivinen dónde está el promedio del 9, en justamente la zona de los 156, donde está mi línea meme, perfectamente jugando. Diaria, ¿qué tenemos, damas y caballeros? En la diaria tenemos justamente el promedio del 21, estamos en un rango. Por lo que este promedio, vean esta delicia, vean esta delicia. Tienes el promedio del 9 y aparte la media del rango acá, llegar a hacer un rebote aquí donde se junta la línea meme de los 156 y la parte alta del rango para dar continuación a la caída, irte a los 106, que es lo que les había contado yo, a los 104, a esta zona, acá rebotar, encontrar este rebote, 137 sería la perfecta zona de rechazo, si es que el 124, 125 no se le adelanta. Y eso es continuación, damas y caballeros. Vean la belleza que esto sería. Entonces, la decisión está en ti, carnal. Solamis, en este momento, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que estás viendo? Sencillo. Estás viendo una oportunidad de long. ¿Dónde está esa oportunidad de long? Después de un alto, después de un bajo, un alto, un bajo más bajo, un alto más bajo. ¿Qué es lo que buscas? No es un bajo más bajo, es un bajo más alto. Lo que buscas es un bajo más alto. Ya tienes el bajo, el alto. Te falta el siguiente bajo para después dar el alto. La pregunta ¿es en esta línea meme en los 137? ¿Es en el promedio 9 en los 135 o un poco más abajo, más o menos por acá en los 133.80, donde está la media? Obviamente va a jugar a tomadas de liquidez y aquí es donde tienes que tú poner tu apuesta bien hecha. Yo voy a jugar un 10X en esta operación, no voy a jugar más. Solana es demasiado volátil y un movimiento con eso, con buena pasta, te da excelentes resultados. Y personalmente voy a jugar el 135 como primera entrada y mi segunda entrada los 133.58. Y mi invalidación va a estar en esta vela de acá. Lo voy a poner random, súper random, en los 130.69. Esa va a ser mi invalidación. 130.69 para este long. Y ahora, güey, se llevó tu pinche invalidación. Pues se la llevó. Tu siguiente entrada para el largo, para tu oportunidad, va a ser acá en los 124. Esa sería. Así que o ya te está dando el fondo o lo está a punto de encontrar y aquí debería de hacer esto, esto y pito. Es como se ve los Solamis en este momento, damas y caballeros. Güey, además, en la diaria está preparando un setup de volatilidad también. O sea, algo viene, algo viene a los Solamis. Y ahí tienen justamente lo que el tío Salo tristemente va a hacer. Mr. Farjano, what's next? You got Tesla. Alrighty. Let me share my screen. I'll just start with the quarterly on Tesla. So we did on the previous quarterly candle get that close over that 38.2%. Right now we are getting a little bit of a move down. We front ran the 5 EMA a little bit. I wanted to see that reconnect. Didn't quite just yet. We went down to about 382. That's sitting at 371. About like $10, $11 over that area. Right now we are back over that mean line. I still got about a month left to go. I want to see some consolidation on this area. If this candle does close red, maybe another move down as this 5 moves up. And at that point, likely you will get that reconnect. Maybe put in a slightly higher low from this low here. And then closes over this main line. And then eventually you can spring off of that into the 50% wherever it is at that time. Right now it's sitting at about $700. Let's look at momentum, very close to making it into the bullish control zone with volatility now about to start expanding from extreme lows. And momentum and the jewel still giving you a buy signal. And now it's about to enter into the bullish control zone. The monthly got to move down to that bottom 38.2%, getting a nice bounce off of that zone back above the mean line. And momentum is still in the bullish control zone with volatility now going into contraction and the jewel still giving you a buy signal. Right now, I want to see it continue to close over this 50% range and get another move down into the 5 EMA, and then ideally expand off of that into somewhere around upper $400, like $470 to $500 area. Let's look at 2 week also now starting to freshly flip back up. Somebody's calling me. 2 week freshly flipping back up with volatility going into an expansion phase, and the 2 week jewel is now losing the sell signal, flipping into a neutral signal. But in the background, you're getting a bullish cross with the pink above the yellow, right below the bullish control zone.
So it's not as powerful as if it would happen down in the bearish control zone, but still not as weak as if it would happen in the bullish control zone. To get a confirmation on this local bottom in the zone, you want to see a close over about $450, and then that'll send you up into somewhere around the $500 zone. See, you are currently forming no divergence actually. Weekly is rushing up against the median. That's at $429. Momentum is now starting to flip back up, getting to the neutral zone, with volatility now sitting at 0% and jewels losing the sell signal. Ideally, if you can close over that $429 area, it brings you into that $500 zone. 5-day also pretty close to flipping back up with volatility approaching extreme lows. Getting back over all of your major moving averages at that $430 area. If you can get $429 actually, if you can get a close over that zone, brings you into the 450s to 500. Based off of the weekly though, more likely that 500 area. 2-day also flipping up, getting out of the bearish control zone with volatility at extreme lows, and the 2-day jewel is losing the sell signal, flipping into neutral right at the edge of the bearish control zone. And you're reclaiming that bottom 38.2%, which will give you moves into the top 38.2% around like 450, 460. Daily flipping back up, getting into the bullish control zone on momentum with volatility now expanding. However, now you are taking out these previous highs on momentum with price still making a lower high, giving you possibility of hitting bearish divergence. And that will confirm with any close below 416.89, giving you a move down to this 100 EMA at about $395. Next target from there is going to be this at about 200 at about $340. That's still just a possibility, though. It has not been confirmed. 4-hour also flipped up, with 4-hour also forming possibility for hitting bearish divergence, taking out all these previous highs, with price making a lower high. You are now tapping the 88.3% range, making it more likely for a pullback from here. And the divergence will be confirmed when we close below $416.89, giving you a move to about $390. Right now, with that rejection of the 88.3%, likely get a move down to somewhere around this 55 EMA, maybe like $420. Ideally, this area will hold. Not confirming the bearish divergence, and you can make another try at or make an attempt at somewhere around 450. Bearish divergence confirmed, then you're going to get that pullback first. You are about to get a bullish cross right now with the pink just about to cross over the yellow. They are ever so slightly touching. This will maybe on today, on this next close will confirm, and making it more probability that when you get into about 420s, it will be a bounce. So, quarterly still has active hidden bullish divergence. This is going to be active as long as you're closing over $214.25. Next target is the bullish control zone at about 459. Nothing. Weekly is about to put in a fresh drive of hidden bullish divergence. This will confirm with any close over $428.94, and that will give us an easy target of the simple moving average at $519. And volatility is not extreme lows. This confirms in 2 minutes. Nothing. Nothing. I would have less active hidden bullish divergence until this is played out. $6 months freshly flipped up, rejecting getting out of the bullish control zone. Going to be flipped up as long as you're closing over $255 with volatility at the lowest level ever. Quarterly flipped up, rejecting the bearish control zone with hidden bullish divergence and volatility expansion, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 273. Monthly also flipped up, going to remain flipped up as long as you're closing over 354. 2-week currently freshly flipped down, going to remain down as long as you're closing below 471.
Weekly also flipped down with volatility at extreme lows, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 444. 5-day also flipped down as long as you're closing below 457. 2-day freshly flipped up right at the edge of the critical zone, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 401. Daily currently flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 393. And 4-hour also still flipped up as long as you're closing over $421. So if you do get that move down to 420 and it holds that area, momentum will still remain up on the 4-hour. And 2 hours now freshly flipped down, giving you that low time frame move down, and it's going to remain flipped down as long as you're closing below 429, which is now about to flip back up. Let's wait 8 seconds and see. There we go. The 2 hour has now freshly flipped back up, and I believe this is going to silver cross too. Is it even open? Well, you do have a 2 hour silver cross that's just about to happen. Momentum has now freshly flipped back up on the 2 hour. 4 hours are also flipped up, giving you that move into with a close over 428.94 into somewhere around that $440 to $450 zone. Go back up. Right. So in the high time frames, the momentum is shifting around now, flipping freshly to the upside on the quarterly and the 6 month. On the 6 month, it's maintaining the bullish control zone. The quarterly, it's rejecting the bearish control zone. Quarterly is putting in hidden bullish divergence with volatility going into expansion. Monthly is also flipped to the upside with 2 week now freshly flipping down. But that is looking like it is about to put in a local bottom here soon, right off of this 9 EMA. And you're getting momentum flipping to the upside in all the low time frames, giving us a move into somewhere around that $440 to $450 area. And if you can get closest over that $450 area, the next target on your bullish divergence will be validated or confirmed, which is the weekly hidden bullish divergence we're forming now. And that brings us into somewhere around that $500 to $520 area. And invalidation will be for any upwards price action right now, will basically just be as easy as a weekly close below $382. That happens, then you're going to get much more of a long-form consolidated pullback. But if you're going to make all-time highs at all, if you do get that move down at that point, then it's going to be more likely this is going to be your next lower high, and it's in a second lower high, and then you're probably going to get a lower low to somewhere around below $200. Thank you, señor. Much appreciated. Estamos viendo Tesla, damas y caballeros, para todos ustedes, en vivo y en directo a todo color. Estamos viéndolo en la diaria y rápidamente, ¿no? Esto solamente para que sepan, el máximo histórico de Tesla lo hizo hace un año, ¿ok? En diciembre del 2024, cuando los amigos Elon Musk y Donald Trump fueron al poder, bla, bla, bla. $488 fue lo que tocó. Desde entonces hemos tenido básicamente lo que sigue esta línea meme. Voy a cambiar el color de esta línea meme solamente para poder ver la diferencia. Y hemos estado en una clara zona de resistencia. Ahora, desde entonces que regresamos a esta zona, porque recuerden que llegamos a los 214 y de ahí volvimos a trepar a los que fueron, ¿cuál fue el máximo de acá? 474. Desde entonces quiero que vean lo que ha pasado. Máximo, ¿no? Alto, bajo, alto, bajo, alto más bajo acá, luego bajo más bajo acá, alto más bajo acá, bajo más alto acá, alto más alto acá. Esto quiere decir que tal vez el alto más alto no se acaba de formar acá, ¿ok? Y podría continuar. Todavía no hay nada que nos diga que se está frenando. Y la pregunta es, ¿se va a frenar acá y va a rechazar y simplemente vamos a caer? ¿Va a continuar y va a rechazar la zona de los 450, que es básicamente lo que estamos viendo aquí arriba? Esta zona es importante porque una vez que la rompes tienes chance de venir una vez más a darle a esta línea de tendencia. Y recuerda, mientras más le pegas a algo, más probabilidades tienes de romperlo. Pero el máximo histórico solo ha sido tocado una sola vez. Entonces, ahí es donde podría también
rechazarte todo esto. Depende de cómo vaya a jugar Tesla esta jugada, ¿no? Y recuerden, a Tesla le gusta consolidar también, aunque no lo crea nadie, bastante a la baja antes de reventar a la alza. Entonces, todavía seguimos consolidando en una línea súper, 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 súper alcista. Esto por ahora es bueno, pero nos mantiene la pregunta de ¿dónde va a acabar el rally de este pedo? No, es la pregunta antes de... Porque recuerden, tienen hasta cuándo son los siguientes earnings de Tesla. Y esto es lo que tenemos que saber importantemente. Son en enero 26. Tiene Tesla de aquí a enero 26 para poder hacer algo así. ¿Ok? Después, en enero 26 van a tener que reportar los peores números que han reportado en su historia moderna. Y ahí algunos de ustedes me han hasta dicho, ¿no? Pero eso no sería bueno, sería la buena noticia. No, porque no hay nada que lo cambie. La tendencia de Tesla todavía va a ser peor porque ahorita todavía tienes Navidad y gente le regaló, ¿no? De Navidad a no sé quién el cumpleaños. Enero es el peor mes junto con febrero que existe para casi todos los negocios porque la gente no tiene dinero. Si la gente ya no tiene dinero ahorita, imagínate en enero, febrero. Entonces vas a tener 2 consecutivos resultados pésimos. Y aquí es, o lo logras antes del 26 de enero o no va a haber tope, no va a haber nuevo máximo histórico. Eso es lo que tienen que estar viendo. Por ahora, vamos a ver Tesla en la trimestral para empezar nuestro análisis. Estamos en una clara tendencia alcista, altos, bajos, altos más bajos, bajos más altos, nuevo alto, bajos más altos, y ahora estás buscando o romper los altos con un alto más alto o ir a buscar un nuevo bajo. Esa es la pregunta de esta tabla. Todavía falta un mes para cerrarla. ¿Tenemos algo que nos diga volatilidad? No, en realidad volatilidad está expandiendo, desexpandiendo, contrayendo y jugando al pendejo todo este tiempo en la trimestral. Pero por ahora, esto es una tendencia alcista. Mensual continúa esa misma tendencia alcista y no vas a romper estructura hasta literalmente llevarte los 330 en la mensual. Así que tienes bastante espacio por ahora. Andamos peleando justamente por acá, encima de nuestro nivel importante, 428, y vemos que justamente está ahí esperando a ver qué pasa. El precio, la volatilidad está contrayendo después de este subidongo y ha estado contrayendo en todo esto. 2 semanas, estamos por debajo, también tenemos volatilidad contrayendo. Habíamos tenido volatilidad expandiendo ante la subida y ahora contrayendo. ¿Qué estamos viendo? En las 2 semanas tienes una vela topera, tienes la confirmación instantánea, tienes más o menos el escenario que se dio acá repetido. Pero esta vela, que va a cerrar la próxima semana, toda podría... Recuerda, para confirmar o desconfirmar una vela topera, que en este caso estoy hablando de esta, para la gente que esté un poco perdida, para confirmarla tienes que cerrar por debajo de esto. Y ya lo hicimos con esta vela. Para poder anularlo, porque esto pudo haber sido todo el movimiento bajista, ¿no? Si lo quieres ver así. Para poder anularla, tienes que cerrar por encima de 478. Esto es lo que esta vela tiene que hacer, viajar hasta acá, cerrar por encima de, y ahí puedes anular la vela topera. Por ahora, continuamos viendo esto como ejemplo, y esto es lo que me está guiando en este trade. Semanal, vamos a ver rápido. Tenemos volatilidad ya contrayendo al punto debajo del 15%, preparando otro cero bueno. Por ahora estamos por encima del promedio del 5 y el 9. El 5 tiene que subir por encima del 9. Por ahora está el 9 por encima del 5. Lo que me dice que podría simplemente rechazar por ahora si no se pone pilas esta putada. Pero esta vela topera que hay aquí abajo claramente fue una trampa para todo el mundo cuando la vieron cerrar la semanal. Y esta vela semanal va a cerrar hoy. No entiendo por qué no se está moviendo el precio o el ticker, pero esto debería de cerrar hoy. ¿Cuánto está? 3. Ahí está. Ok. Esto debería de cerrar hoy. Cerrando por encima de 4.25, va a cerrar en postura alcista. No ha cerrado encima del promedio del 9 desde octubre 27 del 2025, hace básicamente un mes. Entonces, estás buscando sea la primera vez que puedes cerrar por encima, buscar tu movimiento a los 450, de ahí 470, a ver si es que se dan. Diaria.
En Tesla, puedes ver que estás por encima de tus promedios. El promedio del 100 aguantó perfectamente y ahora estás por encima de estos con el 5 empezando a subir y el 9 aquí abajo también. Una vez que veas que los promedios se arreglan y ponen en el orden correcto, es cuando el precio de verdad va a correr a la alza. Pero por ahora, esto podría tranquilamente del alto al bajo al alto, este podría ser el alto, porque hoy es viernes. Podría ser que esto simplemente sea una vela y continuamos esto simplemente sea una vela parte de la tendencia alcista. Después de este mínimo todavía no pones el alto y puede que el alto nos lo den los 450, nos lo den los 464 o en 489. Si rompes máximos históricos, ya les he puesto mi objetivo. Esta chingadera no para hasta los 728. ¿Ok? Pero, ojo, tienes que aguantar 2 trimestres con esto subiendo, con las peores noticias de todas en Tesla. De todas. Y con lo que le están vendiendo a todo el mundo. No vendas, es que ya los robots y robotaxi y nada de eso todavía en verdad está haciendo una diferencia. Lo único que se dedica a Tesla es su negocio de energía, que eso va bien, y su negocio de coches que va del culo en estos momentos. Y lo pueden ver con los descuentos que les están dando en todos los coches. Así que la pregunta es, ¿aquí hay un trade? No. Aquí hay un trade fácil que sería corto y pones la invalidación acá. ¿Lo tomaría? No, porque tengo acá mis promedios por debajo, lo que me señala fuerza. Tengo al 9 cruzando por encima, el 5 cruzando por encima del 9, lo que me da fuerza. Y estoy esperando a ver, personalmente yo jugaría el extremo de esta vela. Entraría en 4.50 en un cortillo y pondría mi invalidación en 4.55 para no meterme en pedos, básicamente. Tuvimos un día corto en la bolsa, ya cerró. ¿Es correcto eso? Ya cerró Tesla, déjeme ver. Jack in the Box también. Lucid también ya cerró. Sí, ya cerró la bolsa. Rivian también puede ser un alto más bajo, atentos. Aunque volatilidad ahora está expandiendo. ¿Cuál fue la que dijimos que no, es la semanal de Rivian. Bien, pues Tesla ya cerró esta semana, tal cual, aquí lo tienen, este es el cierre semanal, con volatilidad cayendo ya por debajo del 15%, y ahora tenemos nuestro primer cierre por encima del promedio del 9. Bien, ¿va a ser un SFP o no? Esa va a ser la pregunta del siglo. Por ahora no me voy a meter aquí, a menos de que seas muy huevudo para hacer el corto acá tal cual y poner tu invalidación acá. Sería muy riesgoso. Me gusta a mí esta zona de los 4.50. ¿Por qué? Porque solamente has tenido un cierre por encima de. Solo uno. Nunca has tenido otro. Eso me dice que puedes rechazar. Y ahí encontrar mínimo, es más, y si va a continuar y se va a $700, aquí mínimo técnicamente deberías de rechazar a menos de que ya lleve la fuerza para llegar a los $700. Y pues ahí tienen Tesla. Se ve todavía muy bien. Si estoy viendo todas las tablas, todo lo técnico, esto es muy alcista y va a continuar siendo muy alcista, pero entendiendo la lógica de lo que está ocurriendo. Y normalmente diría, no usen la lógica va en contra de nosotros, pero el hecho de que todo el mundo lo ignore, que ignoren de que va a ser el peor cuarto, eso es lo que a mí me valida lo que estoy pensando. Entonces, por ahora, Tesla en postura alcista, continúa siendo postura alcista. Yo esperaría jugar extremos en 450 o 468 hasta los 486. Para cortos, cualquiera de estas, busca una buena invalidación para que no te lleve el culo por si te lleva acá, acá y acá, porque vale la pena intentarlo. Siento que vas a encontrar aquí una jugada bastante buena en cualquiera de estos 3 niveles en Tesla. Y ahí lo tienen, damas y caballeros. Vamos con Alex y ver qué chingados tiene. Era YPF. YPF. Why pump from here is the better ticker name. I don't know. The daily is technically in an SFP setup here. The hopium is you are holding the daily 9, but this could just move you up to that $38 region, specifically $38.11. Could look like this before coming down. Now, where you're currently testing, if you notice the post market, I'm potentially looking at this as maybe brewing a head and shoulders at its current spot. Just be aware of that, because this would be a reverse top reversal pattern, near resistance. And you also, if you now gauge this on a higher time frame, like a 5-day,
I mean, this $38 region has been pretty solid resistance so far, and this has just been a pretty big range. Isn't it deleting? Let's see. Right, you can just see the retest. This $38 retest here led to a major move down of 18% the following 5-day candle. You held support, rallied all the way back up before coming down. This is why when you get deviation setups in this region, this is something worth paying attention to. Let's say the weekly closed. Same thing. Weekly just gave you a deviation setup. And really, honestly, if this did start rejecting the hopium, is that you get maybe a little bit of gap fill, maybe retest support, and then you move up. The issue with this scenario is you're going to break under the moving averages. So, you know, if you're trying to be a bull, you're looking for a retest and a go. Maybe this gap is a trap. Because what you saw last time on price action was, well, holding above the moving averages was good. You then were able to get a pretty nice retest before it was all said and done, before you broke out. So again, holding above the moving averages is good, but I'd like to see a retest before it's all said and done. When I see a bearish setup, that's what that could lead into. Maybe on like a daily, you go and retest the daily SMA 200. Then you could have more of an argument to long this, but until then, I'm just looking at this as, okay, it had a nice breakout, you moved up, but now you're in a tricky spot where this could just end up rolling over and coming in for a retest near $32, if not all the way to $29 and filling that gap. Now, where will I be bullish and this will actually start pumping and moving up potentially? Well, you're just simply gauging $38 reclaim. If you can get $38 to reclaim on a daily, that could potentially bleed into a higher time frame. You've noticed above $38, as long as that area holds its support, it's pretty good to just lift up. Next target from that $38 region would be $42, $41.90, $42. And that's where the dreams and hopes all lies, $41.90. Break that, you have potential to make a new all-time high. Until then, you're just playing the ranges up and down. And so far, deviating a range, falling back within the range after breaking out, so deviating back within it is not bullish. And you need to be more cautious with these type of setups because these often can be very easy where you have a logical short, you can have an easy stop loss running this high, and you could easily target down to here. Only way to avoid that is a $38 reclaim. Oh, look at that. $32, monthly 9, already got above it. And well, I guess the monthly already closed and you did not close above $38. So implications for a move down into December, right in that $32 region, exactly what we saw in the weekly and daily already. You even see if you go a little past $32, you have support in $29 meme line, and that would be the actual retest if you're using meme lines. So am I longing here? No. Should I be, itching the long? Maybe. And you're really just gauging December and seeing the reaction at $32 and fully aware that $38 is resistance. Until one of these gives, like a breakout or a retest, there's really no trade to be had here. And volatility is contracting on the monthly. Okay, put that down. So we'll keep observing that to December if you're watching this. Just something to watch. Now, biweekly gave you a topping candle. So again, more confluence on why maybe that daily, weekly setup, is going to be more in favor of bears, why you probably should be looking long here. But you have a pretty easy a pretty easy validation on when to long, right? Take this out, break the shooting star, reclaim $38, confluence of that being an SR, go up to $42. But until then, be very cautious in this region. You're getting many different things on many different time frames telling you this is more bearish and bullish in the short term, but that could lead to a bullish outcome. As long as $32 holds. Now we'd like to see that hold. If you get any downside price action, you'll know, okay, I need to see $32. Let me watch that monthly 9 and gauge that very carefully into December, because it still could be like a 12-13% move down. So that's all I have on the chart, really not much else to say. I'm trying to squeeze it for all it's got. And
I really just can't get bullish under $38, especially when you're in a deviation play. Those often can just be super basic, but often the easier it is, the nicer it can be. I'm all about where am I wrong? And so this setup here on the weekly, bi-weekly, monthly, it all tells you where you're wrong. So if you start really holding $32 into December and the monthly 9 continues to hold, it'll be a really good sign that this will have expansion into January. Until then, this looks more likely to give you a retest. And hopefully it's just that, a retest, not a deviation. Because you get pretty big drops once you lose the 9. Let's measure this one out. That was a 39% move down. So you do get big drops if you lose this 9. So you saw the quarterly silver cross, right? No, I didn't even look at the quarterly. I'm supposed to be a professional here. That's an interesting point. So, the quarterly, again, I get biased in what I'm saying, which is most likely a pullback, right? You even have a quarterly deviation of the 9. You have a silver cross of that quarterly 9. And so to me now, if you do end up, let's say, going to $32 and it goes a little past that, we talked about this, could just be a gap fill and you're retesting the meme line at $29. And that gives you your silver cross retest in that region. When I see something like this, like a higher time frame silver cross, this just can help me, have a bias. This tells me that, yeah, probably better not to position yet if you're trying to long. The better spot is here at 29, $32 to $29, right in that region. So until then, just wait patiently. But, bulls are in control. This is, bullish. It's just more a matter of, does that weekly S&P take you to a retest or does it just dump? For now, especially with the perspective of the quarterly, feel a little more confident saying that monthly 9 retest into December will hold. But now we'll watch and wait. If you lose $29 or just a weekly EMA 100, yeah, this is probably cooked. It's probably going to go to $23, if not all the way down to $19. You do not want to lose $22.88. I'll just say that. Because anytime you lose that, it's just been pretty disastrous for this chart. So that's all I have. $29 to $32 is your area of interest into December. January, you're gauging the monthly 9 and potentially just watching the weekly EMA 9 throwback. Fully aware, though, that the weekly is a silver cross. So again, that kind of gives you confidence that maybe this deviation leads to a retest. But if it doesn't, be fully aware that once you lose that $29 region, that's where I'll become a bear, and you can really start targeting lower, closer to $22 to like $19 on the chart, which is pretty impressive if this is at $37. So, yeah, it is. I mean, it does love ranging right where it's at. So, just like simply as you said, get me a close up in this bitch right at the 38, and then we can probably have a shot at going at 55 or maybe even all-time highs, right? yeah. But if you're not passing this, dude, just how many years from 1993 to 2004? It took him 10 years to be able to fucking get over the $38. And then 2004 to 2011, no, well, not really, to 2009, 5 years, went down again, just fucking lied and continued to be down. It's been a lot of years in this area. It's dirty. And even the quarterly deviation is still saying maybe a bearish retest, maybe. And same with the weekly, bi-weekly, monthly. It's just a little more trickier because you have a legitimate bearish setup, but you are holding an interesting spot if it can get that $29, $32, bounce and holds. Yeah. Yeah. Well, thank you so much, my boys. You guys are fucking done because the market's closed now. I guess even the market's taking a half day off. We're taking 8 minutes off. Let's go. Wonderful. And it's Black Friday. Oh man, I just saw a terrible joke. Someone said, and I'll say it out loud. I'm sorry, boys. And it said, when you it's a young blonde girl that says, when you realize it's called Black Friday because the discounts are for them.
Oh, that's awful. That's fucking awful, but it's a great joke, though. That's a good Anyone joke. with a little bit of sense of humor can enjoy. So there you have it, boys. A little racist joke to end the fucking day. Anything else you'd like to add before you go? For me, watch 4-hour EMA 100. That'll be an easy gauge on Bitcoin if you're going to be bullish and go up, or maybe get some downside and maybe test 87.5. We did say 4-hour EMA 100 in that 92.2 region rejects. 87.5 could be a reality. So pay attention to the close today, given that 2-day as well. Excellent. Mr. Farjano? Aside from Bitcoin, just watch into that full moon on Friday. Usually it's somewhere around a 10% to 15% move. And that would line up with that bearish retest of right around that $100,000 region. All right. Well, we'll keep an eye out on it, and you guys enjoy your weekend. Have a good one. Thank you, boys. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Have a good one. Bueno, estamos viendo YPF. No tengo ni puta idea que sea. Se llama YPFSA Sponsored ADR Class D. Vientos. Oil, Energy Minerals. Perfecto. Petróleo. Esto es interesante. Porque ¿por qué verga se está reventando a la alza en lo que el petróleo está yendo a la verga? No tengo ni puta idea. Pero esto tuvo un cruce plateado cuando en el 2012 y tocó fondo en el 2020. Solamente tomó 8 años. Para poder hacer esto en la tabla trimestral. ¡Qué locura! En la trimestral ahorita tienes un cruce plateado a la alza en este momento, en esta sesión. Y suena raro, el promedio del 100 acaba de empezar a promediar, a aparecer en la trimestral. Me gusta eso. ¿Por qué? Porque rechaza, breakout, y adivinen qué, venimos a retestearlo. Ahorita esta tabla va a cerrar la mensual la próxima semana. Y está cerrando justamente acá en los 36. Esto es lo que para mí en esta tabla es difícil. Porque si pueden notar, este rango lo ha jugado. Esto es el 1993. No lo rompiste hasta acá, al 2004. Te tomó 11 años. Y luego solamente lo rompiste para poquito tiempo estar acá y volver a pasar la mayor cantidad de tiempo acá o abajo. ¿No? La tendencia ha sido claramente bajista todo este tiempo, pero también si estás poniendo atención a esa tendencia bajista, puedes ver que rompimos a la alza justamente acá. Venimos, nos recargamos y vámonos, ¿ok? Esto está en tendencia alcista en este momento, no nada más porque ya se llevó los mínimos, hizo altos más altos, ya te llevaste los altos del 2014 y ahora vas a ir a buscar los altos del 2011. Güey, qué locura de tabla. Ok, con eso dicho, tenemos el promedio del 100 acá, que es la zona de breakout. Ya lo veniste a retestear y ya estás reventando a la alza. ¿Cuál es tu oportunidad? ¿Tu oportunidad es acá? No. Tu oportunidad, porque tienes un cruce plateado, va a ser literalmente el retesteo del promedio del 9 que se encuentra en los $27. Si vienes a retestear esa zona, esa es la zona donde quieres comprar. La cosa es, para invalidarlo, estás acá abajo en los $22. ¿Ok? Si llegas a perder el promedio del 100 trimestral, ahí es donde lo invalidas. También tienes este cruce plateado aquí abajo, lo que es alcista y lo que te dice que cada que vienes a rebotar en el promedio del 9 es una oportunidad. Ahora, te perdiste esto. Digamos que ya dio el rebote y justamente fue esta vela del promedio del 9. ¿Qué es lo que buscarías? Cerrar por encima de los 38.80. Esta línea meme. Cierres por encima de esta línea, te llevan a los 55. Lo pueden ver acá. Cierres por encima, 55 y máximo histórico. Caída. Esto fue un total tomada de liquidez. Esta es la segunda vez y ya lo hizo más fuerte, ¿no? Y ahora te tocaría esta. Entonces tienes de dos sopas. Esta yo la jugaría en una temporalidad alta. ¿Por qué? Ve cómo se ve en una temporalidad baja. Adivina qué es lo que tienes aquí abajo. El promedio del 100, que viniste a salir un SFP, revientas a la alza, tienes esto. Y acá en la diaria te pone los $31, $32 y el promedio del 100. ¿A dónde va a venir a retestear esto para dar continuación a la alza? ¿No? Es la pregunta que te tienes que hacer para agregar. Más abajo de esto, te llegas a llevar los 23 para abajo, esto, y se acabó. Todo esto va a ir literalmente a mucho más abajo. Mucho más abajo. Entonces,
Tienes que esperarte a ver qué juega, tener tu invalidación aquí abajo. Y si te quieres meter acá haciendo alcista, tienes que entender que tienes que tener cierres por encima de esta zona de 38.80 diarios. Tienes que tener mínimo 3. A mí me gustaría ver 2 cierres semanales por encima, porque es lo que funciona, es lo que nos lleva al siguiente nivel. Los cierres semanales. Cierres semanales, no tuviste ningún cierre semanal para arriba, cierres semanales. Es lo que yo voy a estar buscando en esta tabla para poder trepar. En cuanto te lleves este mínimo, tu siguiente objetivo son los 16 y siguiente van a ser los 3. Una vez más, no sé nada de temporalidad de esta tabla, no entiendo por qué está subiendo cuando el petróleo está yéndose a la verga. Vean al petróleo. En una línea de tendencia bajista desde el 2022. Es más, ¿podemos conectar todo eso? Vamos a ver. No se puede. Pero aún así sigue para abajo. Es una locura. Desde el 2023. No entiendo por qué esa empresa que se encarga de petróleo está subiendo. Pero recuerden que todo el mercado se mueve diferente. Ya tuvimos retesteo bajista y el petróleo continúa a la baja. ¿Por qué está el petróleo a la baja? Les están diciendo que es porque, ¿cómo se llama? Que es porque la gente ya no usa petróleo y usa electricidad y bla, bla, bla. No es cierto. Es la baja actividad económica que existe alrededor del mundo en todos lados. Esto normalmente es lo que te dice que hay problemas en financieros, ¿no? Los buenos fondos de esto. ¿Cuándo ocurrió este fondo? En el 2020. Este fue el 2016. Este fue el 2009. Entonces pueden entender que cada que el petróleo está muy abajo, castigado, son tiempos difíciles, ¿ok? Para que lo tengan en mente y continúa bajando. No sé cuál sea la relación con esa tabla, no sé cuál sea la relación del mercado en eso, no tengo ni puta idea. Pero ahí lo tienen, damas y caballeros. Y con eso me doy por terminado. Este es feliz viernes a todos ustedes. Muy feliz Thanksgiving, Happy Thanksgiving a todos los que lo celebraron. Espero que se la pasen de huevos y pues ya cerró la bolsa, cabrones. Vamos a mantener un ojo en Bitcoin. Vamos a mantener esos ojos bien pelados también en Solana. Estamos teniendo ese rebotillo, pero podríamos ver en Bitcoin, en nuestra tabla diaria, una vez más, ¿qué es lo que estaríamos buscando? El retesteo del promedio del 9. Se llega a dar el retesteo del promedio del 9. Está en los 87,900 en este momento en la diaria. Eso podría ser nuestro bajo más alto que nos catapulte para arriba a la Junta de la Reserva Federal. Pero también hoy hay muchas expiraciones de cripto. Por eso el movimiento que me dé primero, que parece ser a la baja ahorita, probablemente resulte ser en lo contrario, pero es fin de semana y normalmente el fin de semana, si empieza bajista, acaba más bajista y lo mismo con alcistas. No todo el tiempo, son simplemente estadísticas que tienes que saber para ver qué te da más probabilidades de hacer un trade bueno. Para mí, ya les di mis trades en Solana, en los Bitcoin, sobre todo el de Solana es el que me llama la atención a mí, entrando en esos 135. ¿Y cuál era el siguiente nivel de abajo? 133, ahorita lo voy a apuntar, 135 y 133 para irme en largo e ir a esperar esos 156. Vamos a ver si se da. Y ahí lo tienen. Muy feliz viernes a todos ustedes. Pásenla muy bien. Espero que todas sus inversiones estén yendo de huevos, la rompan y diviértanse mucho. Desconéctense este fin de semana. De verdad, se lo recomiendo mucho a alguien que es súper huevón y está desconectado todo el tiempo. Pórtense bien y gracias por todo. Voy a ver rapidísimo si me escribieron algo. Long en Solana ahorita, ya les dije cuál es el trade de eso. Harry, ¿alguien sabe en Perú dónde puedes comprar o qué tipo de exchanges existen donde puedes comprar acciones americanas? Eso no lo sé yo, Harry. Tienes que esperar a ver que en México hay una cosa que se llama GBM que vende acciones internacionales. Guille, con el tema de YPF, ahora cambió la conducción. El gobierno para el 2027 tiene que estar facturando como nunca. Conociendo el contexto económico es alcista hasta que cambie y regresen los opuestos. Bien, ¿en qué país es eso? Esa es la pregunta, Guille. Vientos. Y pues ahí lo tienen todo. Listo. Gracias por su atención, mis estimados. Pórtense bien o pórtense mal. Y si se portan mal, me invitan, por favor. Nada más que no hay evidencia. Nos vemos en la próxima. Gracias a todos.